Baba wetu uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumekuja mbele zako masaa haya ya rasili. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa sababu ya kutuweka hai. Asante kwa sababu umetulinda siku ya leo, na wale ambao wamesafiri mpaka hapa Bwana, umewapatia safari nzuri, ukawalinda na ukawatendea mambo mazuri. Tunakukaribisha kwenye kikao hiki, katika mkutano huu ama hafla hii ambayo ni public participation. Tunaamini ya kwamba Bwana utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukatawale kwenye kikao hiki, na amani yako iwe juu yetu kuanzia saa hii na hata kumaliza katika jina la Yesu. Wale wote ambao watakaendelea kuongea na kuchangia mjadala huu wa siku ya leo, tunaomba Bwana, tunakuomba ukawapatie material mazuri ya kunena na kujenga hata nchi yetu na kujenga watu ambao Mungu umewaumba katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuletea CS ambao ni wa health, na tunaamini ya kwamba akiwa hapa Makueni utaweza kumbariki na baraka za mbinguni, na sisi zote tunakutegemea. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na hata kuamini. Amen. Asante, naomba tuwezi kuketi kwa viti zetu. Tuko na viti za kutosha. All protocols observed. Ningeomba nafasi kabla hatunjaweza kuingia katika ile ratiba nyingine, tuweze kupata nafasi moja ama mbili kwa sababu ya entertainment kidogo tu. Kwa hivyo ningeuliza tuko na viti za kutosha, na ukikosa kiti tafadhali kule nyuma tumeweka viti nyingi, unaweza enda upate nafasi kwa kiti uweze kupumzika kwa wakati huu. Ningeuliza kwa heshima nikubaliwe niweze kumkaribisha niweze kukaribisha theater group kwa jina la Matrix waweze kutupatia entertainment fupi kabisa, na tuweza kuendelea pamoja. Baba kanini? Njoo. Pole. Umeleta sinda. Pole. Pole tu. Mambo gani? Hospitali gani? Sana bani kupeleka hospitali utimbi. Ona vile kidonda inakaa. Haki chameni kendo wako naku. Mguu inasumbua sana. Haki pole. Ganga. Huyo ni nani? Hebu angalia. Karibu. Kanywe. Ambani Nzuri sana. Na wewe ni nani? Kwa majina naitwa Petronila na mimi ni social health worker wa Makueni. Ala, huyo ni mungani? Nimeweza kwa visit ili niweze kujua shida mnayopitia hapa. Mzee wangu. Shida ni mingi sana. Haki pole. Mzee, ningependa kujua una ugonjwa gani? Mguu na kidonda imekaa sana. Na umejaribu hospitali gani mzee? Hospitali yetu ya karibu iko mbali sana msichana yangu. Na umejaribu hospitali yoyote ya umma yenye iko hapa Makueni referral? Hiyo tumeenda kweli mama? Huko ni mbali, hatutaweza kufika. Naomba nafasi kidogo niweze kuongea na CEO wetu, alafu nitawaambia venye kutaenda. Haki zao, mzee anaumia, haki ongea na yeye tafadhali. Anaumia. Pole. Tulia baba kanini. Kuna hakika itapona? Itapona. Bwana CEO. Yes. Leo nimeweza kufika katika mtaa wa Shimo. Na nimepata familia moja, kuna mzee mmoja anayeugua ugonjwa wa mguu. Mguu wake una kidonda kikubwa sana. Ndio. Na ameniambia hajaweza kufika
katika hospitali ya umma ya Makueni referral. Kwa nini? Amesema ni mbali. Naam. Fanya hivi basi, awaambie wajitayarishe na waweze kuja hospitalini kesho Sawa. Kwa sababu inafaa nishughulikie watu kama hao. Asante sana Petronila. Haya, nashukuru. Mzee, nimeongea na bwana CEO na amewaomba kesho muweze kumuona ofisini mwake ili muweze kusaidika zaidi. Sawa, tutafika. Si ndio mzee? Tutafika wapi? Tutafika wapi? Tutaenda hospitali na wewe. Hospitali gani? Uko Makueni Livalo. Tufanye nini? Ukatimiwe. Unataka mbona? Mom, Dad, nini shida? Haki mama yako hataki kukumbali kwenda hospitali. Daddy, mbona unataka kwenda hosi? Mimi ni mzee, unajua nimeenda hospitali ngapi? Daddy, hosi ni nzuri, unafaa kwenda hosi ukatibiwe. Kwa nini? Kuna Daddy, hosi ni nzuri. Siku hizi kwa hosi NHIF tumefanya kazi nzuri. Sikia hata unafaa kwenda hosi. Mtoto ananiambia mimi ni mzee. Daddy, enda hosi. Niliona kwa mtandao juzi amesema vitu zimebadilika. Ati mtandao? Kweli? Kwa hivyo unaonolea twende? Twende tutamani kiendo wako. Mom, acha nikafulie daddy ngondio tupeleke kesho. Asante. Sawa. Haya. Wewe nisaidie kusoma. Una hakika hospitali unataka niende? Oh, good morning. Good morning. Yes. How are you? I'm fine. Here is a report of jana. Okay. Yes. Na yule mgonjwa wa CS mlimshughulikia? Tulimshughulikia jana. Okay. Yes. Na kila kitu iko sawa? Kila kitu iko sawa. Sasa wale watu wa theater utaenda uwapange, alafu mimi nitapitia tu nikuone. Nitawapanga leo. Oh, asante sana. Haya. Baba nini? Sitaenda hospitali basi. Una hakika? Hata nikusaidie kusimama. Pole pole. Pole pole. Pole pole. Alembuni sana mama, habari yenu? Mzuri sana. Unatoka wapi? Tunakuja kuona CEO, tuko na appointment. Karibuni. Nimekuja huko hospitali kunyang'anywa pesa. Tumekuja kutimbiwa huyu na yeye. Hapo na shida gani? Wewe ni mkuu. Pole. Sasa mama, hii ni mgonjwa wa kuleta hospitali. Kwa nini? Mama, kachi kamote. Unaona shosha yangu alikuwa mgonjwa hivi. Tulinunua kuku mmoja nyeusi na makojoa yake na ng'ombe mmoja. Tukaenda Tanzania. Sasa utafanya hivi. Unaona sasa? Nawapea namba yangu. Wewe kasonge, unafanya nini hapa? Hebu enda uwashe hapo, unaanza kuongea na wagonjwa saa ngapi? Enda uwashe huko. Na nengi njamo tabia. Wewe enda uwashe huko. Enda uwashe huko wewe. Wewe mama, si nimeshinda kuambia ulete huyu mzee mguu itaoza. Ndio tumekunja kisi yako. Niliwaambia siku gani mguu, ona hii mguu imeoza. Hapo tumetafuta kio. Yuko lakini nilikwambia umlete atibiwe. Haya, ofisi ya CEO ndio enda mumuone basi. Pole pole kibenzi. Hii mguu imeoza jameni. Wewe Mzee, Habari. mzuri sana. Na huyu mzee wangu anamjingana kwa mguu wake. Karibu mzee, karibu mzee. Oh, pole sana mzee. Pole pole. Na kwani amegonjeka miaka ngapi? Imekuwa wakati mrefu sana. Wewe mzee. Vipi wewe hujasikia mambo ya Social Insurance Fund? Ati social? Serikali imebadilisha mambo sasa. Mambo sasa imekuwa rahisi. Mambo ya chronic diseases yote iko ndani ya card. Mambo yote hata sasa bei imepungua. Niliona wewe umeretire. Nilipata habari yako jana. Yes, I'm retired man. Na unajua pia social health workers wetu wanafanya kazi mzuri, wanapitia huko kijijini. Nikaambiwa uliretire, hauna pesa. Sasa hii hata ukiwa na kadi at least 150 shillings unaweza ukapata matibabu. 150? Ndio. Na sasa hivi unaweza ukalipa matibabu yote katika pay bill ya government. Na ni ya wale wako kazi ama ya kila mtu? Ya kila mtu. Hebu tusonge hivi kidogo tu nikufikishe kwa chumba cha matibabu. Pole pole. Tafadhali mzee, njoo, asante. Njoo, mzee, njoo, tafadhali. Njoo. Mambo yamebadilika wewe mzee. Vipi? Ati? Maendeleo yamechacha Na huduma za kisasa. wanasema anatenga, tunasema amefanya kwa huduma ya kiafya. Amebobea. NHIF, kilio cha Wakenya ni mfumo wa furaha Kwa waziri mashuhuri mwenye kazi ya kikweli, na Muwija na Mutula tunasema shukrani, na yowa o ni wape kanisa.
Makueni Matrix Production. Swadakta. Simuongezee makofi zaidi ya hayo jamani. Nimefahamishwa vijana wa KMTC dakika 2 tafadhali. Vijana wa KMTC 2 minutes tafadhali. Dakika 2 vijana wa KMTC. 2 minutes tafadhali, na tunafungia hiyo nafasi ya entertainment hapo. Tafadhali tuharakishe vijana wetu wa KMTC. Baada ya hapo sasa tutakuwa tunamwalika Daktari Thuranira ambaye atakuwa na kiini cha leo. Kwa hivyo vijana wetu wa KMTC tafadhali. Salama mzee. Ni anje bwana mzee. Salama sana. Unaendaje? Salama, habari ya kwenu? Niko fiti bwana. Umepotea sana? Salama. Habari ya watoto kila mtu. Kwetu kwa wazima. Labda ya kwenu? Si unajua mzee, mashida ni mingi. Mimi nilifutwa kazi juzi. Watoto walifukuza fee, mashida mingi sana mzee. Uzaije bro. Najua siku hizi mambo ni digitali bwana. Naweza kuokolea. Najua siku hizi kuna mambo na bima ya mwananchi. Mambo gani haya? Bro, mbona nipigiani simu nikuchanue mambo bwana? Simekwambia hata unajua bibi yangu hapa karibu na saa. Maisha ngumu haya jamani. Hizi bwana, sitaki kusikia hizo bwana. Na cheki siku hizi ukiwa na bima hivi ya bima ya huduma, ukiwa hivi tunaenda huko hozi bwana, unatitiwa bure bwana. Shilingi ngapi haya? Bwana, siku hizi imepungua bwana. Imekaa chini kabisa. Imepungua kutoka punch sign so tatu uliona wapi ya mambo mzee? Bwana, acha kukaa hivyo bwana. Usiniangushe, last time uliniangusha. Mzee usipe hivyo. Kuna boys wangu hapa wanaelewa mambo vizuri. Mimi familia yangu iko na hii bidhaa bwana. Hii bima bwana inamsaidia, imemchenga bwana. Uliona wapi haya mambo? Kuja. Uone bwana, nikustoe bwana. Niaje kiongozi? Niko na bro wangu hapo hivi, bro wangu. Bwana, si tumsaidie bwana, ako na mashida bwana. Habari wazee. Niko salama. Karibu sana hospitali. Have a seat. Karibuni sana. Majina ni Kevin Stories. Mimi ni daktari hapa kwenye hospitali. Sawa mzee. Na ninataka kuwafahamisha about the National Social Insurance Fund ambayo imeletwa na serikali. Sasa hivi bima imeletwa kwa mwananchi. Sio kama kitambo. Unaona, kama wewe ni mwananchi wa kawaida unaweza pata bima. Sema bima. Bima inasaidia. Si ni sawa? Sasa sio lazima ukuwe tajiri, sio lazima uko na mambo mingi ndio upate bima. Katika kaunti yetu ya Makueni, gavana wetu ameweza kutuletea bima kwa mwananchi. Sema bima kwa mwananchi. Sasa zile shida kidogo, hata ukiumwa na kichwa, kimbia hospitali, sema uko na bima. Sema bima. Bima inasaidia. Si ni sawa? Kwa hivyo unaweza pata bima mahali popote ulipo, kutegemea, haitegemei kiwango chako cha kazi. Bima imepungua. Sasa niwaambie watu wangu, bima imepungua. Imetoka juu, ilikuwa juu sana. Sasa hizi unaweza lipa bima yako kwa shilingi kidogo. Sawa? Asanteni sana. Tumpigie makofi gavana wetu kwa kazi nzuri anayofanya. Let us clap our hands for him. Mko wazima? Na mimi naitwa Kevin Stories. I just want us to show love to our governor and our CS for the good thing they are doing to us. And there's a greeting we say as KMTC, we say a heart for a heart. Is sawa? So now I want us to show how to show love to our governor and to ourselves. So I want, mkono wako weka kidole juu, fanya hivi, onyesha mwenzako. So I want us this side na hii side tuambiane a heart for a heart. Ni sawa? So tuambiane a heart for a heart. Na sasa tupindukie gavana wetu, tumuonyesha kwa ishara upendo, tuambie a heart for a heart. Thank you very much. Tuwapigieni makofi mazuri jameni. Wacha nimkaribishe Chief Officer Leo Makueni County akaweza kuchukulia program kutoka hapo. Karibu sana. Kabla ya Chief Officer tafadhali, ni vizuri tu watambue viongozi wetu. Tuko na mgeni wetu mashuhuri katika Wizara ya Afya, Health Susan Nakhumicha. Tupigie makofi tafadhali. Tuko na gavana wetu mpendwa, Gavana Mutula Kilonzo. Wao ni wape kanisa na ulonga. Tupigie makofi tafadhali.
Tuko na deputy governor wetu Lucy Mulili, tupigie makofi tafadhali. Tuko na county commissioner wetu, tupigie makofi tafadhali. Tuko na CS James Baluka, tafadhali tupigie makofi. Tuko na CEO Kensa, kijana hapa nyumbani Andrew Mutava Mulwa, tupigie makofi tafadhali. Tuko na Senator wa Makueni Daniel Kitonga Mwanzo, tupigie makofi tafadhali. Tuko na mbunge kutoka Kibwezi West Mheshimiwa Ecomas Mwengi Mtuse, tupigie makofi tafadhali. Tuko na director wetu wa Kemri msichana hapa nyumbani kama rasmi wao, tupigie makofi tafadhali. Tuko na daktari Turanira, tupigie makofi tafadhali. Na tuko na director wetu wa Kenyatta University Teaching Referral Hospital, tupigie makofi pia tafadhali. Chief officer tafadhali, baada ya hapo utualikie daktari Turanira. Asanteni. Asante sana to our chief guest, Honorable Susan Nakhumicha, CS for Health Services, our governor, Governor Mutula Kilonzo Jr. na wale wageni wote wamealikwa. Na nende Makueni. Mwaseo ingi? Na kwa ni museo, kwa majina naitwa Dr. Stephen Ndolo, Chief Officer Health Services. Our chief guest and your excellency, tuko na teams kutoka all the sub counties, sababu hii ilikuwa ni kuelimishwa mambo ya health. Hebu tuone timu ya Mboni, simameni tuwaone. Mboni sub county, tuwapigie makofi. Asante sana. Kaiti sub county ndio representation, asante sana. Tuone Kilome sub county ndio representatives, asante sana. Kibwezi East sub county representation, asante sana. Tuketi. Tuone Kibwezi West sub county, asante sana. Na basi tuone the hosts Makueni pamoja na wananchi. Tusimame tusalimie wageni wetu. Asanteni sana. Your Excellency and the chief guests, those are the people we are able to mobilize so that we can have representation of the whole county. Tuko na county health management team members wenye mko, simameni tuwaone wakiongozwa na directors. Tuko na director Dr. Mbidhi, ndiye amekuwa coordinator wa hii function, tumpigie makofi. Tuko na Dr. Mwadha, our liaison person in partnerships and director preventive services. Dr. Makena amepotelea wapi? She is somewhere, anapanga vitu mahali. Asante sana. Na tuko na community health promoters, our chief guests. Community health promoters, asante sana. Hao wako na kits na wanaendelea kutupima kule. So kwa sababu ya muda, tuko na pia other county workers wa department zingine, na pia tumeona CEO wa Public Service Board. Asante sana, umefika, na hao wengine na mawaziri watakuwa introduced. Basi kwa sababu ya wakati, nataka niite rafiki yangu Dr. Turanira ndio aweze kutupeleka katika ile mambo ilituleta hapa leo. Karibu sana. Gavana unasema nini? Nataka nisimame hapo. Very good. Njoo. Asanteni sana. Mgeni wetu Mheshimiwa Waziri Nakhumicha Wafula, Gavana wa Makueni, wa jimbo la Makueni, Mheshimiwa Wakili Mutula Kilonzo, rafiki yangu sana. Naibu wa Gavana Lucy Mulili, Senator wa Makueni, mtu wa Wiper, damu maanzi. Naibu wa Waziri Mheshimiwa Baluka, wageni wote, wageni kutoka county, andoa Makueni, mwaseo? Mwatindata? Very good. Hiyo ndio kidogo tunajua. So nimefurahi sana kuwa hapa. Mimi naitwa Turanira Kaugiria. Kwetu ni Meru. Nafanya kazi kwa ofisi ya rais kama mshauri mmoja kwa afya. Leo nimekuja huku, nimefurahia kuja huku, na kwa sababu nilikuwa nimekaribishwa hii county wiki kadhaa zilizopita, na ningefurahia sana, asante gavana kwa kusema
mimi na wenzangu wawili tukubaliwe tuje hapa tueleze wafanyikazi wa county mpango ambayo rais wetu William Ruto ako nayo ya afya. Lakini baadaye ikapangwa kuwa huu mkutano kuwe mkubwa, ukaweza kupatana na watu wote wa county na watu wa kutoka Makueni. Na tumefurahi kuwa hapa. Gavana, nimefurahia sana vile nimealikwa, nimeona marafiki zangu hapa. Dr. Mbithi tulifanya na yeye kazi kitambo sana ule pale na ametusaidia sana. Nimefanya kazi na Dr. Ndolo, nimemjua kwa muda, nimefanya kazi na Director Mwatha, nao wote nawajua. Nafikiri sasa niko nyumbani. Kanuni ya mimi kuja hapa ni kueleza ambayo Mheshimiwa Rais amepanga kwa mipango ya afya. Kisha tukaweza kueleza kanuni za bunge ambazo tunafaa kuelezana. Kanuni ya bunge zile tunafaa kufanya, mkaweza kutuuliza maswali, mkatupea majibu yenu na tukaweza kuenda kuiangalia. Na kutokana na hapo, ni wangapi wanajua kuwa kuna sheria zilipitishwa bunge, sheria 4 za afya? Wangapi wanajua hivyo? Najua ni mtu mmoja pekee. Gavana, amuongeleshi watu huko. Wabunge huko waongeleshi watu. Bunge la Kenya na bunge la Seneti ambalo tumeona mbunge wetu yuko hapa na seneta wetu yuko hapa, waliweza kupitisha kanuni kupitisha sheria 4 za kupangilia mpangilio wa afya. Na kwa huo mpango kuna sheria ambayo ya primary health care, ya zile kupeana matibabu kwa level ya chini kabisa. Kutoka hapo kuna mpango mpya wa NHIF unaitwa Social Health Insurance, bima kwa wote. Huo mwingine wa kidijitali ambao ulipitishwa, na mpango wa mwisho ni ule mpango wa kuweza pesa za hospitali, pesa za afya zikabaki kuwa pesa za afya. Kisha baada yao ni kuwa hizi sheria ndio zipitishwe, zinafaa kanuni za bunge zikaweza kupitishwa, mkaweza kuelezwa kuhusu hizo kanuni na mkatueleza vile mnafikiri kuzihusu. Kwa hivyo kwa sasa nitaanza kueleza kuhusu hizo kanuni, na kanuni ya kwanza ni kuhusu bima ya utunzi wa afya msingi. Kwa hiyo kanuni ni kuwa kwa hiyo kutakuwa na fund inaitwa Primary Health Care Fund, ambao kutakuwa na mgao wa pesa za serikali ya juu, mgao wa pesa ya serikali ya county, itakuwa inawekwa kwa account moja. Hiyo pesa ndio itakuwa itashughulikia afya yako. Ukienda hospitali ya level 2 ama level 3, zile hospitali za zahanati, watu zenye tunaita dispensary na hospitali za health center, ukaweza kwenda pale ukapata matibabu ya bure ambayo yamelipiwa na serikali. Na nataka tupigie gavana makofi kuwa ataweza kuweka pesa kidogo kwa hiyo mchango, na serikali kuu pia itaweka pesa kidogo. Ukienda kwa hiyo hospitali ya level zahanati na hiyo level nyingine, utapewa matibabu, utatibiwa, uende pale kwa mahabara, uonekane na daktari, uende ukafanyiwe picha kama inahitajika, uende kwa famasia, uchukue madawa, ukimaliza uende nyumbani. Mpaka hapo tumeelewana? Hiyo mnakubaliana na hiyo mpango? Hiyo mpango inatosha? Makofi kwangu kidogo. Tukitoka hapo, kuna ule mpango ulikuwa wa kitambo unaitwa NHIF. Wangapi wako na kadi ya NHIF hapa? Wangapi wameitumia? Wangapi wamepitia taabu wakitumia hiyo kadi? Mumeambiwa muende mchague hospitali, si ndio? Mkienda mkaambiwa muende hospitali nalipia kitanda peke yake, si ndio? Mkienda mkaambiwa lazima muongeze pesa itoshi, si ndio? Sasa kwa mfumo mpya unaitwa Social Health Insurance, nyinyi wote mtahitajika kujiandikisha upya. Sababu tunataka kujiandikisha ni kwa sababu tunataka kuwa na details ama maelezo yenu kama boma. Sasa tunawaandikisha si kama mtu mmoja ama mmoja, tunawaandikisha kama boma, si ndio? Unaandikisha mzee, unaandikisha mama, unaandikisha watoto. Hiyo iko sawa? Kisha ukiandikisha tutaenda kuangalia kiwango chako, uwezo wako wa kulipa. Najua ile ingine ilikuwa inasema wewe ni mtu wa 500, unakaa huyu hawezi lipa, huyu anafanya hivi. Tutaweza kujua kama uwezo wako wa kulipa. Tuone kama wewe ni bwenyenye kama gavana ambaye anafaa kulipa pesa mingi. Makofi kwa gavana. Very good. Na tuone mtu kama ni mimi, mtu wa mapato kidogo, nalipa pesa kidogo kiango hiyo. Si ndio? Makofi kidogo. Very good. Sasa tutaweza kujua hali yako ya kulipa. Kisha ukilipa,
mambo ya kuambiwa lazima uchague hospitali ambayo unafaa kwenda kila wakati, hiyo mambo tuseme ni ya kitambo, si ndio? Kwa Kikamba mnasema nini mambo ya kitambo? Sijasikia vizuri? Very good, very good. Sasa kutoka sasa ukijiandikisha unalipia, siku yako ikifika ya kwenda hospitali, unaenda hospitali. Unaweza enda hospitali ya serikali, unaenda hospitali ya kanisa, hospitali za private. Si ndio? Unatoa kadi yako, unatibiwa, unaenda nyumbani. Sasa kuna wale wako na ugonjwa ya pressure, sitawaambia muinue mkono. Kuna wale wako na shida ya sukari, kuna wale wako na shida ya chronic diseases, wako na cancer. Si kuna wakati insurance yako unatumia unaambiwa imeisha pesa. Alafu unaambiwa ufanye nini? Uongeze pesa, si ndio? Kwa huu mfumo tumeenda tukapanga bima ingine ya pesa ya magonjwa ya dharura, tunaita emergency, ama yale magonjwa makuu, chronic disease. Mpaka hapo iko sawa? Kama uko na ugonjwa wa sukari imepata complication, ugonjwa wa diabetes imepata complication, na leo unahitaji kwenda kufanyiwa dialysis, pesa yako imeisha, unahitaji kufanyiwa transplant, kutakuwa na mfumo. Pesa yako ya social health ikiisha, tunatumia ile pesa ambayo itakuwa imewekwa hapo. Hiyo pesa hauchangii, ni mchango wa serikali kutoka kwa zile tax ambazo zinakatwa. Serikali inaenda inapanga, inakutoa mgao kidogo, serikali ya juu, serikali ya county hapa ikiongozwa na gavana Mutula inatoa pesa kidogo. Makofi kwa gavana. Tuko sawa mpaka hapo, si ndio? Sasa haya yote ndio yatafanyika, lakini sasa la mwisho, mambo mengine mawili ya mwisho. Najua swali mnataka kuuliza, mtalipa pesa ngapi? Mmesikia mtalipa pesa ngapi? Nimesikia pesa ngapi hapo? 1000? Umesikia? Hadi? 300 tu. Ile pesa ya chini kabisa ya kulipa itakuwa 300. Mnanisikia vizuri? Lakini tutakuja tukupime tuone kiwango chako cha utajiri. Tukuje tuanze tupime hapo tuone gavana anatoshana hivi. Unataka gavana atoe 300? Unataka waziri Nakhumicha atoe 300? Waheshimiwa kwa hapo atoe 300? Au atoe ngapi? Kama 20,000 hivi, si ndio? Makofi kwao. Ile kidogo ile kubwa wanatoa inatusaidia kupunguzia wale ambao hawana hapa chini, si ndio? Kuna wale watu umesikia rais akisema hawajiwezi, hawawezi lipa kabisa. Na wengine wamekuwa wakilipiwa na county, wengine wakilipiwa na wabunge. Huo mfumo utaendelea. Ule mtu wa chini kabisa utakuwa unalipa 300. Kuna ule atakuwa analipa 400, 500. Watu wa mapato ya chini pesa yao hata itashuka kutoka 500 ishuke chini kidogo, si ndio? Nataka wale wako na kamshahara kidogo uhesabu 2.75% ya mshahara yako, uangalie ni pesa ngapi, uone itashuka kutoka ile ulikuwa unakatwa. Makofi kwangu. Very good. Kisha ukilipia hii pesa utakuwa unapata faida gani? Ukienda zahanati, ukienda level 3 hospital, unatibiwa kwa bure, si ndio? Ukitumwa kama rufaa, umetumwa na daktari wa hizo hospitali ndogo, utumwa kwa hospitali ya level 4, ya level 5, ama hospitali kama Kenyatta, kama rufaa, utaenda ufanyike nini? Upate matibabu tukitumia kadi yako ya Social Health Insurance. Sasa tunaita SHA, Social Health Authority. Iko sawa? Kadi yako ikiisha pesa uko hospitali na unahitaji matibabu iendelee, tunaanza kutoa pesa kwa ile mfumo kubwa. Kwa haya yote unaweza kuwa na kesi kidogo, haukubaliani na hospitali, haukubaliani na bima yako, kutakuwa na mfumo wa kwenda kukaa chini na kuleta malalamishi yako, kutakuwa na dispute resolution tribunal, itakuwa na majaji, watu wa hadhi ya majaji ambao watakuja wakueleze shida mahali iko, mjibizane, muulize, muwape makaratasi wakaweze ukakata rufaa, alafu wakakupea jibu kabla ya miezi 6 kuisha. Kwa hayo mengi na machache, mimi nimemaliza masomo yangu na nipigiwe makofi. Najua nyinyi wote mko na maswali. Mko na maswali? Wangapi wako na maswali? Mikono juu. Haya,
maswali sasa. Nipewe kipaza sauti, tuzungushe maswali na nisaidiwe kujibu haya maswali, si ndio? Gavana anaweza jibu, mheshimiwa anaweza jibu, kila mtu anaweza jibu, si ndio? Haya, wa kwanza kuwa na swali, nataka tuanze hapa huu upande. Tuinue mkono. Ukiwa na swali unasonga hapa katikati, tukuone, useme majina yako matatu, nyumbani ni wapi, na ulize swali lako. Unaweza uliza kwa Kikamba, Kiswahili ama Kiingereza. Asante sana. Thank you. My name is Felix Mwendo. Yeah, my name is Felix Mwendo, working for VSO Kenya. My question would be about the social fund. We have our friends here who are hearing disability, and then other persons with other disabilities. When I was looking at the document, I didn't see the issue of inclusion and how they are going to be factored in that security fund, and maybe how other beneficiaries from the same will be looking at. And then we didn't see about the budget allocation for the same and how that kit will be maybe funded. So maybe we would want to know how that will look like in a snapshot. Thank you. Very good question. Asante sana. Swali la pili. Nataka maswali matatu ndio nijibu. Haya, pia simama kuja hapa karibu. Asante. Asante kwa hiyo nafasi. Ninaitwa Joseph Kiwasu kutoka huko Kiachile, ikiwa village manager. Hiyo iko katika Mwasa location. Mimi nauliza hivi. Tayari kuna wale watu walikuwa wanalipewa insurance ya hospitali na serikali. Hasa wazee kama mimi. Hii mfumo ikianza, ikiwa mimi naendelea na kutibiwa na hilo kutakuwa na mabadiliko, nianzishe upya, nianze kulipa ama itakuwa vipi? Thank you. Asante mzee. All protocols. Mimi naona ya kwamba mpango wa afya ni mpango mzuri, lakini kwa jina naitwa Mulikuwa Muratheka from Makendo. Na uliza nikifanya calculation na salaried worker, nikifanya calculation na ona ya kwamba ile pesa nitakuwa nalipa itakuwa karibu mara mbili ya ile nalipa saa hii. Alafu mama yangu mimi ndiye namlipianga insurance, kwa hivyo nitaongezea hapo juu. Sister yangu mdogo ana kazi, mimi ndiye namuongezea kwa hiyo pesa. Niko na wengine nyumbani ambao wajiwezi na waongezea kulipa insurance. So mimi naona saa hii niko more disadvantaged kuliko vile ilikuwa kwa NHIF, kwa sababu mshahara imekatwa karibu mara mbili. Hii ingine hata kama imekatwa nilipe 300, nikifanya hesabu yote nitakuwa nimeruhusu karibu twice. Kwa nini ingewezekana mfanyakazi wa serikali ama mtu yeyote ambaye ni salaried akuwe exempted paying this 2.75%, because hata watu wengine sisi ndio tunawalipia? Kwa nini tuendelee kulipa zaidi? There's a big burden to salaried worker. Why didn't we get involved, the salaried workers and the people who are their representatives? Thank you. All protocols observed. My name is Kola Kimilu. I'm a unionist, a civil servant. My issue actually is on school-going children. As you are aware, right at the moment, the school insurance fund has been dropped. Parents are actually disturbed when a kid gets sick in school. Parents have to be called and come to pick their children from school for medical attention from outside. This is so inconveniencing, and how do
wish you consider the procedure we had earlier. We had a good system, and I believe this is a better system, and I believe it is possible you incorporate what we had before. We have a place for the school-going children, secondary school children, primary school children, where they can be attended right from school and go back to school. The other thing is on civil servants. As he has said before, we are actually being deducted. Right now, we are not sure whether our contract, as it is stated, ends in June. We are not sure whether it is continuing until 31st June. We went to, our people are not sure of what they are doing and about their health. So we need some clarification on that, please. And the other thing is on, we have been in these hospitals, and actually we have worked closely with them. Every MCA is working on a development of a dispensary in their area, and I don't know whether there is a budget for the staff, for staffing those dispensaries. You go to a dispensary, you find there is only one nurse who is working that place. She's the manager of the health center, she's the nurse, she's the midwife, she's the lab technician, she's so as we budget for the health centers, please let's budget for facilitation of the health providers in the health centers. Thank you. Asante. Sasa tunaweza pata representatives kutoka kwa sectors, bodaboda, marikiti, hivyo tu sectors zenye zimekuja, tafadhali tusikie maono yenu, please. Any representative kutoka kwa bodaboda ama marikiti ama sekta yoyote tu yenye iko? Waziri wetu wa afya, gavana wetu wa Makueni Mtula Kilonzo Junior. Mimi naitwa Joseph Nyamai. I'm a community health promoter since 2020, and I have a question concerning the social health insurance fund. More so to us as community health promoters who are walking along distances because of assisting the healthy people and those people who are suffering from huko kijijini. Shida ni moja ambayo niko nayo na nilikuwa nauliza hapo mbeleni kuhusu NHIF na hii ambayo imeingia. Tukianza na mimi mwenyewe nilipatikana na pressure. Na hiyo pressure kwa sababu hii mfumo iko imeletwa nikakuwa nayo bila kujua mpaka nikakuwa affected by the kidney failure, both of them. This is my second year undergoing dialysis. And one thing that I have been suffering from and asking, NHIF has been paying dialysis for the second year now. And if ukifanya hiyo mahesabu unapata almost more than 1.8 million zimeenda kwa dialysis. If I go to Kenyatta National Hospital for the transplant, right now I have a donor. I have paid personally 300,000 for the test of the kidney transplant. Ile pesa nilikuwa nimechangisha kwa harambee yote imeisha. NHIF cannot stand for the kidney transplant isipokuwa tu kulipa only 500,000. Unapata kutoka mwezi wa 8 mpaka saa hii sijafanywa transplant and ona is ready. So nauliza hii shift social health insurance fund ni pesa gani itakuwa inatoa kwa transplant? Kwa sababu huwezi kuwa unatafuna ambao utafute 300,000 ya kufanyiwa test only, na uende utafute tena 300,000 ulipe deposit ya kwenda theater, something which I'm suffering have to date. So hiyo ni swali nilikuwa nauliza, tuambiwe hiyo transplant inakafa at what rate? Thank you. Asante, mpigie makofi. Nafahamishwa ya kwamba hata ukisikia Kiswahili ni ngumu kuja uongee Kikamba, our CS is sitting in between two Kamba men, ata translatewa polepole vile tumesema. Kwa hivyo tafadhali kujeni sectors, bodaboda, marikiti, just come near, kuja kaesa. Kwa CS wetu, governor wetu, all protocols have served.
My name is Leonard Mutua Kaeza, representing Marikiti, mahali ambao tuliambiwa watu wa mboga watainuliwa. Kwa sasa hivi mimi niko hapa mbele yenu nikiuliza mambo ya social health care. Tafadhali naomba hii mambo isikuwe mchezo, tuwe serious. Kama ni kazi tufanye na utaratibu, tufanye tukijua wananchi wa huko chini mashinani wameumia sana. Health care hata hawajui ni nini. Tulikuwa na NHIF. NHIF imeleta shida kubwa sana. Watu wanaumia mashinani kwa sababu hawapati huduma ilivyo. Social health care, naomba rais wa jamhuri hii ajikaze, afanye kazi kwa sababu alichaguliwa na wananchi, awahudumie vilivyo ndio wapate matibabu, waende nyumbani wakiwa wazima. Nashukuru, asanteni sana, na mkitaka kuja kwangu ni huko pande ile. CS, karibu. Asante, thank you. Swali peke yake kwa sababu ya wakati, tafadhali. Ekulio yoyoka kundu wevinga. Lakini wenda hapa wakanyako yako yake Marikiti CS yoyese loko. Kwa matita tita brandi zikibumba kinya chana ni wamekokoteni. Ile yako wanzani. Na chungu ewa tongoelewa na ukitoa Afrika neza, lakini ni kuja tizi nikiuzi zuru kwa ukila dona ukuli ati tekebe na ya akawaita tika kengwe titagoge tukila chaindite nikana kuizende ati leo umeyaba katikati. Asante, naambiwa ni tafsiri lakini naona kwamba utafsiri ushafanyika pale tayari. Asante sana, thank you. Asante. Kwa majina naitwa Albanas Mutisia, chairman wa bodaboda hapa Makueni. Yangu kwanza ni kutoa shukrani kwa serikali kwanza kutujali, isipokuwa tu maneno mengi yanaongelelewa huku chini, lakini ikifika huko juu inabadilika sana. So mimi ningeomba juu sasa sisi ndo tunahusishwa sana na hii kitu. Kama ni mambo ya insurance ipelekwe referrals, na pia ipelekwe hata kwa private. Maana saa zingine ukienda referrals utaenda unapata watu wamejazana hapo. So saa zingine tunaingililia mambo ya private ndio utibiwa haraka juu ya maumivu. Asante. Thank you. Asante chairman wa boda boda. Thank you so much. Swali peke yake. Thank you. Your Excellency. All protocols observed. Niko na maswali lakini moja. My name is Peter Mutuku. I come from this Potency ward. Thank you. My first question, I was reading through the document, section 12, on the need to have fresh registration into the social health insurance fund. Swali yangu ni kama kuna data existing the national insurance fund ndani yangu, why can't we have like just transfer the data to the new social health insurance fund? We don't need to go all that route of new registration. Ile swali lingine ilikuwa about availability of medicines within our health facilities. Kuna shida kubwa. Unaenda hospitali unaambiwa hakuna dawa na unaambiwa ende huko nje ukatafute dawa. So maybe how is this social health insurance fund going to cover for that? Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Swali peke yake tafadhali. Thank you. My name is Paul Mutuku. Sorry. All protocols observed. My name is Paul Mutuku. Na niko na concern. I have a concern concerning first the comprehensive medical cover. Wale watu ambao wako salary we have been will be given out 2.7.5%. Tukiangalia vile Muradhika amesema, that constitutes almost double of what we have been paying currently in the current NHIF. Na you find like somebody has said, wale ambao watu wako na disabilities, assistive devices kwa mfano, they are not covered in the medical cover. Yet we are paying so much and you cannot, when you want something like an assistive device, kama mimi niko na shida ya masikio, I went to an hospital na nikaambiwa those devices will cost me around 300,000. Now I'm going again to my pocket to pay 300,000. Yet ninakatwa pesa mingi sana kwa mshahara. Why is that? Is there anything that
can be done about that. My other issue is about the referral system. Nimeona something about the referral system. That when the level 4, you have to be referred from a level 2 and level 3. And we all know the level of our healthcare. Level 2 and level 3, the basic zile services unaweza pata pale, they are very few. Huwezi pata radiology, huwezi pata nini. So why can this be retained? Referral ireteniwe kuanzia level 5 and above. Then the other one is about, it talks about contributor contributing on behalf of the household. And an household, if I translate in the right way, kuna either the contributor, a spouse and children. But then you find that kuna mtu ambaye ako salaried, yeye na spouse wake. They are all going to be contributors. You contribute for me and I'm contributing for you. Na nikienda kwa hospitali, I'm going to use the funds that are allocated for me. Yet the funds that are being zinakatwa kwa mshahara, they are very high. Why can we have a household as it is defined in the Act? Ibaki kama ni mtu mmoja, the two are salaried. Kwa nini huyo mmoja asibaki yeye ndio ako salaried alone? Ama yeye ndo anakatwa peke yake na anasimamia ule mwingine and the household? Because I understand there is a means that you're using to get data about the households. Thank you. Asante. Sasa tutachukua maswali mawili kutoka kwa the two standing ladies, then you will respond on those ones. Kwa majina ni Veronica Ndacho kutoka Watenzi Ward, upande wa press. Swali langu ni, tumekuwa na kadi ya Universal Health Care Makueni. Itakuwa haje matched to the NHIF? Wale watu wanalipa hapa Makueni Universal Health Care, watatumia hiyo ama watatumia NHIF? Kwa sababu wote ni wananchi. Asante. Thank you. The last one for now. Kwa majina naitwa Miriam Ndei, mimi ni mama mtaa wa Westlands. Na mimi naongelelea upande wa wazee wa mitaa. Sasa kama sisi wazee wa mitaa, utaona umeletewa mgonjwa ama umeitiwa mgonjwa mtaani na ajulikani, ana mbele ana nyuma, na wewe sasa unaletewa, unaambiwa umpeleke hospitali. Sasa unamleta hapa jeni. Ukimleta hapa unaambiwa, unaulizwa watu wake ni akina nani. Wewe hujui ni watu wa wapi na ama watu wake. Sasa na hao watu watasaidika vipi? Wewe una chochote, ulipwi, umeletewa mzigo. Sasa huu mzigo tutautatua namna gani? Mimi nilikuwa naomba tusaidike, tuna shida sana. Kwa vile hata watu wengine wamepotea. Umeletewa, unaitwa mama mtaa njoo. Huu mtu ameokotwa, ajui ana akili punguani. Una msaada wa kumpa, ujui uende wapi. Ukipiga simu kwa wakubwa wanakuuliza sasa tufanye nini? Sasa hiyo kitu tulikuwa tuomba muweze kutusaidia, kwa vile tuna shida sana. Kwa vile hata wengine tukiwapeleka polisi tunaulizwa sasa mmetuletea tufanye nini na hamuwajui. Sasa hao watu tukiwashika kuwapeleke wapi? Asante. Thank you. Asante, upigeni makofi mazuri. Nafikiria tunaweza komea hapo kidogo ili tuweze kupata majibu ya maswali. Maswali mengine? Okay. Kuja. Kaite tosia mwana keo ende wa muika munini. Your Excellency Nakhumicha. Mheshimiwa Gavana. Ezira yuri ya mweze na madena. Na kwanza tukuita hivyo tu kwa heshima kubwa, sababu hiyo hata Mungu atakuita hivyo na utaingia kwake. Kwa hivyo mimi nilikuwa nauliza swali moja. Tumeambiwa wajumbe, magavana na wale watu tajiri watakuwa wanalipa tofauti. Mimi niko na swali moja. Iko watu ambao wamechanguliwa na ni viongozi, na wao mshahara yao ikiingia wanapeleka kwa wananchi, wanasomesha, pesa yao mingi inatumika kule. For example, gavana wale watu umesaidia ni wengi sana. Mtuze wale watu unasomesha ni wengi sana. Na wao hao watalipa the same na wale ambao hawatawaji kitu. Sasa ni swali. Sababu hiyo
Iko mtu ni mjumbe lakini hana pesa, yeye akipokea mshahara anapewa wananchi. Angalieni hiyo tusije tukawafinyilia. Asante sana. Asante, thank you. Kuna vijana wenye wako hapa tafadhali. Kuja hapa, just come here. Kuja na yeye. Ulizia hapo tu. Aulizia hapo. Yes. Okay. Asanti, huyu atauliza akiwa hapo. Ngoja. Hello. Hello all. I thank the government for caring for the deaf people, for those in the villages who go there who are PWDs or challenged. They have problems of maybe diabetes or high blood pressure or sick people. They need treatment. They go there. They don't get any assistance. People run away, attend the doctors because of lack of interpreters. It's a big challenge. Now, those doctors maybe they give us bad medicines or they cheat us, or later we get other diseases because of them we don't know, because they don't know sign language. Yes, there are deaf in the village, there are so many. They go to no communication. Communication is hard. Yes. And as we are parents, we have children, our husbands, we go look, they don't understand also. Maybe we are married, our husband don't know sign language. We feel oppressed. Yes. Many times we become sick, nobody talk for us. We don't know. Nothing you know. Yeah. But sometimes also we don't have money to pay in hospital. We get depression, we have nothing. Yes, we feel oppressed. Yes, we feel that medicine is a problem to us. Our children go to school. It's a big challenge and make it sad. We also, in that kind of pain, we have nothing to contribute because we have nothing. Asante, wapigieni makofi mazuri. Pia tutafika hapo kwanza ili tuweze kupata majibu. Thank you. Wacha tuchukue hii ya mwisho basi. Kwa gavana wetu na CS wetu Dr. Mulwa na wale wengine wote, mjambo. Kwa jina naitwa Brenda Mutisia, ama Makueni County Employee, Health Promotion Specialist. Na nimesoma hiyo document na ninaomba kuelewa sana clarity on beneficiaries. Weza kuwa uko na familia, pengine uko na bibi wawili. Je, na wana watoto zaidi ya 7, pengine bibi wa kwanza na watoto 8, pengine ako na 9, na pengine uko na mpango wa kando na ni bibi na umepita miezi 6 ukiwa naye. Na kuna mmoja hapa ameongea matters of inclusivity, total inclusivity. Na kuna kitu wanasemanga policy, leave no one behind. Leave no one behind. Hakuna kuacha mtu nje. Na gavana wetu anasema ako na passion to serve with integrity, na hawezi acha mtu nyuma. Na katika masomo yangu ya community health and development, hakuna mahali utaweza kuacha mtu akiwa mgonjwa na kaunti iwe na maendeleo. Tunaweka misingi ya afya mbele. Tunasema health is a tap root. Na kwa hivyo hatuwezi sema mama wa kando ama mpango wa kando ataachwa kwa scheme. Hatutasema hivyo because of matter of inclusivity. Na pengine ule mtoto atataka mambo mengi, ama baba wa kambo ama wa kando baba anaweza kuwa pia hataachwa. Kwa hivyo nahitaji clarity on that so that we have quality health for all our people. We move together for purpose of development of our country and beyond. Thank you so much. Asante, mpigeni makofi. NHIF sasa maambiwa mwalalishe mpango wa kando. Asante sana. Makofi kwa huyo mama ameleta mambo ya mpango wa kando.
Asanteni sana. Kwa hivyo niko na maswali mengi ya kujibu na ni asante kwa hayo maswali. Nitajaribu kujibu yale naweza. Tukiendelea watakaoongea baada yangu wataendelea kujibu pia. Waziri pia amesema akimalizia ataongea kuhusu yote. So mtakubali nianze. Na swali la kwanza lilikuwa kuhusu watu walemavu, watu ambao people with disability. Na ukiangalia kwa ruwaza ama manifesto ya Kenya Kwanza ya serikali ulikuwa tumesema tutawalipia walio wote walemavu. Na kwa huu mpango ni kuwa ukiangalia ukisoma vizuri imesemekana vulnerable people ambao wataenda uangalie uwezo wako wa kulipa. Unajua kuna wale watu ambao ukiangalia kiwango cha disability there are different degrees. Kuna watu wako na severe disability, kuna watu wako na mild disability na wanajiweza, si ndio? Kwa hivyo utapimwa uonekane kiwango chako kama unaweza kulipa na utaweka kwa mpango ambao utakuwa unalipiwa na serikali. Mpaka hapo tuko sawa? Swali lake bado lilikuwa pesa kama itawekwa kwa mgao. Najua mnajua seneta wenu. Mnajua seneta wenu? Haya, very good. Mnajua mbunge wenu? Very good. Mnajua MCA wenu? Kazi yao ni nini? Kugawa pesa, si ndio? Wataenda wajipanga waweke hiyo mgao. Mkiitwa mikutano kama hizi za public participation, mhakikishe pesa ya afya imewekwa kwa hizo mgao. Swali lingine ni kuhusu ambao walikuwa wanalipiwa na serikali. Mzee uliuliza ambao walikuwa wanalipiwa na serikali, kama tukibadilika kwa mfumo mwingine kama itaendelea. Waliolipiwa kuna wale ambao wamelipa hata mwaka moja mbele, kuna wale wamelipa miaka 3. Hiyo mpango utaendelea tu. Kitu itahitajika ni kujiandikisha ndio tukaweze kuwa na data yako yalio yako sasa tujue. Na unajua kitambo mtu alikuwa anajiandikisha kama peke yake. Unajua mzee pengine uko na jamii, mama yuko, uko na watoto, kuna watu ambao mnaishi nao. Ukienda kujiandikisha tena, hatujiandikishi tena kwa sababu tunataka kusahau yale ambayo tuko nayo. We just want to update. Tunataka kuhakikisha kwa sasa tunaingia mfumo wa kujiandikisha kama boma. Sawa sawa? Household. Tuache kujiandikisha. Mzee aache pale kwenda kwa kona kujiandikisha peke yake, si ndio? Mzee akuje aseme mimi niko na bibi wangapi? Moja. Si ndio? Na kama niko na bibi wa pili pia niseme niko na bibi wa pili niandikishe, si ndio? Mtu aseme ukweli, si ndio? Very good. Akikataa kusema, gavana anauliza na akikataa kusema, wakati atahitaji huduma ya afya, atahitaji kujiandikisha, si ndio? Na akikuja kujiandikisha, yeye mwenyewe atatuambia yeye ni bibi ya pili ya gavana, si ndio? Alafu tutapiga hesabu zake. Makofi kwa gavana. Very good, very good. Tutapiga hesabu yake tuone kwa hiyo boma yao. Unajua ni boma nyingine tofauti. Tuhesabu tumwambie unahitaji kulipa hii pesa. Haya, kunaye ambaye amesema civil servants watolewe kwa huu mpango, they be exempted. Mambo ya civil servants tunajua tunajipanga kama boma. Na nitajibu la swali pamoja na lile swali la boma mbili ambayo mtu analipwa kwa mshahara ni wawili. Kwa sasa tunapiga asilimia ya mshahara ya boma. Unaelewa? Ukichukua mshahara wako upige 2.75%, uchukue wa bibi upige 2.75%, ujumuishe ama uchukue mishahara zote mbili ujumuishe ufanye 2.75%, hesabu itakuwa sawa. Tumekubaliana hapo? Hiyo ni hesabu tu. Wangapi wanajua hesabu? Haya, very good, very good. Hiyo ndio imeleta joto, si ndio? Unajua wacheni niwaambie, tunapiga hesabu ya household income, yani mapato yenu kama boma, si ndio? Sasa kuna mzee hapa analipwa mshahara ya 10,000. Tuhesabu hivyo. Analipwa 10,000, 2.75% ya 10,000 ni ngapi? 2,000. 275, si ndio? Tumesema ile ya chini kabisa ni 100. Very good. Asante. Huyo mwingine analipwa mshahara ya 1,100. Tupige 2.75% yake ni 2,750, si ndio? Tujumuishe hiyo pesa itakuwa ngapi? 3,050. Tuko sawa hapo? Hiyo boma huyu ametoa, huyo ametoa. Ukishikanisha hizo bei zao, hizo pesa zao mbili,
mshahara ya mama na mzee upige the same asilimia, utapata the same amount. Tumekubaliana? Ni hesabu tu, ni vile kwa huu mpango itakuwa nyinyi mnahesabiwa kama boma. La pili ni kuwa wakati benefits zinapeanwa, unajua mtalipa nyinyi wote mmejiandikisha kama boma, na nyinyi ni mapato ya boma yote. Kama nyinyi ni wafanyi biashara, wacha wale wanafanya kazi. Mama anafanya biashara hii, mapato yake ni kama hii. Mzee anafanya biashara, mapato yake ni kama hii. Tunakaa chini tunapiga hayo mapato yote. Hapo ndio watakuja waamua mapato yetu ni shilingi, tunafaa kulipa hii. Musikizane ni nani kati ya mzee ama mama analipia. Pigeni makofi kwa walio wataolipa. Very good. You can decide who pays in the household as an informal sector. Yes, informal sector. Now, mpango wa enhanced scheme ya civil servants, mkiangalia unajua makosa ambayo tumekuwa nayo sisi civil servants. Civil servants tujipigie makofi. Tumekuwa tukijifikiria na tuko na sauti, tunaenda kwa mkutano tunapeana sauti. Hawa watu hustlers, wanaitanga hustler na raisi, hakuna mtu amekuwa akiwafikiria. Na hiyo si kumaanisha hakuna mtu amewafikiria. Unanielewa? Kwa huo mgao wako tutakuwa na social health insurance. Mtu hustler, rais, waziri hapa, gavana, benefits will be the same. Tukubaliane hivyo. Ule anatoa 300, anayetoa 20,000, tutakuwa sisi wote sawa. Si Wakenya wote ni sawa? Kila mtu ako na kura ngapi? Kila mtu ako na kura moja, si ndio? Sisi Wakenya wote ni sawa. Tukitoka hapo sasa, ndio sasa ukiangalia kwa benefits, najua wengi wenu wajaangalia hizo regulations. If you look at schedule 2, schedule 3 and schedule 4, nataka uangalie hizo benefits ziko hapo na uangalie zile zenye unapata kama civil servants. Ukuje utuambie hii haiko, tuongezee hii. Mnanielewa? Haya, community health promoter alisema kuna ugonjwa anahitaji dialysis. Ukiangalia kwa schedule 3 ya hii kitabu, ukiangalia mahali ambayo imeandikwa transplant, schedule 3 page karibu ya mwisho, transplant imeandikwa kidney transplant, pre-transplant evaluation of the donor. Kwa hivyo hiyo pesa ambayo amelipia sasa kwa mpango mpya, wewe na anayepangiwa kukupa kidney wanapimwa, inakuwa covered. Unafanyiwa transplant, na baada ya transplant so kidney transplant pre-evaluation for the donor, pre-evaluation for the recipient. Mimi ambaye napokea na ambaye ananipa tunapimwa na iko covered. Tuko sawa mpaka hapo? Kisha ukifanyiwa transplant imeandikwa post transplant management. Zile madawa ambazo unakunywa baada ya kufanyiwa transplant surgery. Hiko hapa, mkiangalia mtaiona. Schedule 3, yes. At the end, the last thing in schedule 3. Yenye inaanza dialysis, health services. Kabla schedule 4 ianze. That one, that page. This one, yes. So Leonard ameuliza kama hii itakuwa mchezo, amekaribisha waziri kwake. Waziri umekaribisha, utajibu Leonard kama utaenda kuwatembelea huko kwao. Amesema hatuna mchezo, ndio sababu tumekuja hapa kuona maoni yenu, kusikia maoni yenu na kuyaandika. Obanas umesema insurance ibaki ya referral peke yake na kwenda private hospital. Kwa sasa tutakuwa tunaenda private hospitali za kanisa na za serikali. Na referral inaanza level 4. Ukienda level 1, 2 uonekana hiyo shida yako unahitaji kutumwa, first facility ya referral ni level 4, alafu 5, alafu 6. Mbona tuna register fresh? You want just to update your data. Tunataka tujue ni nini ingine. Unajua kutoka wakati ulijiandikisha mpaka leo tujue nini imebadilika. Pengine umepata mtoto mwingine, pengine umeongeza bibi. Naona hiyo mambo yote tuende tuchanganye, mtuambie ukweli, si ndio? Ni kujiandikisha tu upya, updating your data. Mutuku uliuliza kuhusu assistive devices. Hiyo page nimesema, the page before schedule 3, kuna mahali hapa imeelezwa assistive devices, provision and training of assistive devices, mobility aids, prosthesis, hearing aids,
iko hapa ni wewe hujaangalia. Kwa hivyo watu wanao wanahitaji hizo vitu, vifaa za kuongeza kusikiza, za kusikia, za kutembea, iko kwa huu mfumo na itakuwa imelipiwa. Makofi kwa serikali. Very good. Makueni card, once it will be merged with NHIF, hiyo nitaje. Niachie gavana hiyo swali, si ndio? Niachie gavana hiyo swali? Niachie gavana hiyo swali ama waziri wa afya hapa? Waziri wa afya wa county, si ndio? Lakini itaendelea. Haya. Maswali ya mwisho ndio na hiyo ya mwisho. Mama mtaa, umeuliza swali kuwa unaenda unapata mgonjwa vile utasaidika. Najua kuna mpango ambao wa serikali wa kusaidia nyinyi ambao mnafanya hiyo kazi, na ningehimiza usiwache kutusaidia, usiache kusaidia wenzetu. Mwenzetu hapa ameuliza maswali kadhaa, akasema walio wagonjwa wako na sukari, wanaenda hospitali, hakuna mtu anajua kufanya sahihi, pengine anampea dawa mbaya, anamdanganya. Ambacho nitakuambia ni kuwa kwa kila inahitajika kwa kila hospitali kuwe na mfanyikazi ama mhudumu ambaye anajua kufanya sahihi. Hiyo inajulikana. Wanaofanya kazi hapa, mko na mhudumu kama huyo? Hamuna gavana. Tunahitaji kuajiriwa wahudumu kama hao. Anajua hiyo utakuwa umeweka kwa mpango wako, a sign language interpreter. La pili ni kuwa wafanyikazi wa afya, kuna wale ambao wameanza kujifunza hiyo lugha, na wengine wao najua wanajifunza hiyo lugha kuweza kuelewa ndio kaweza kueleza. Lakini kwa kila hospitali, kila mahali ambayo ya huduma ya afya kutakuwa na mtu ambaye anaweza kuwasaidia ambao hawasikii kuelezwa kwa kisahihi. La mwisho ni kuwa Mutisia uliuliza mambo ya beneficiary, clarity on beneficiary. Beneficiary ni baba, mama na watoto. Hiyo ni boma moja. Makofi kwa hiyo boma. Ukiamua kuongeza bibi ya pili, hiyo ni boma ingine, itahesabu hesabu zake hivyo hivyo. Tutapiga average ya mshahara hiyo pesa, hesabiwe hivyo. Unajua kwa nini nawaambia hivyo? Hawa bunge wenu hapa ndio wataenda kupitisha huu mswada. Wakienda tukubali polygamous family, si ndio walipitisha Marriage Act? Na kwa kanuni za Kenya ni ndoa zipi zinajulikana? Mzee, umesema ndoa gani? Ndoa gani? Ya aina gani? Bibi na bwana. Waende wabadilisha, ongeze mpango wa kando hapo? Hapana, naona ni kama umekataa. Na kwa hayo machache nataka kusema asanteni kwa kunisikiza. Ama iko swali la mwisho? Hapana. Swali lako lilikuwa lipi sijajibu? Afya. Hilo waziri amesema atajibu mwenyewe. Asante sana. Hatujasahau. Kuna huyu yule ambaye swali lake alijajibiwa isipokuwa afya na hilo la kuvukisha kaunti. Wabunge ambao wamekuwa wakitoa mshahara wao wanasaidia wananchi. Alafu sasa nikubali hao wabunge wenye wanasaidia kuja wajitetea hapa, si ndio? Hilo swali wabunge watakuja wajibu, na najua mheshimiwa Mutuse hapa amesema kuna jibu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante, tumpigie Dr. Turanira makofi. Basi hizo regulations najua tumepewa na tutapewa soft copy, tutasambaza kwa mitandao na tutaendelea kuzisoma zaidi. Tumesikia wabunge wataweza kupeana pia feedback, kwa hivyo kama kuna jambo hujasema bado inaweza chukuliwa. Basi kwa wakati huu nataka nimwalike waziri wetu wa afya Dr. Paul Musila ndio make remarks na pia ajibu maswali moja mbili ambayo imeulizwa kuhusu sekta yetu ya afya. Asanteni sana. Thank you, Dr. Ndolo. To our chief guest, Madam Susan Nakhumicha. To His Excellency, our Governor, Mutula Kilonzo Jr., and all other protocol observed, fellow leaders, wananchi, hamjambo. Madam CS, allow me to
donate 1 minute of my time to a representative from the CHPs to say one word. Karibu Bwana Gregory. Kwa Madam CS, our governor, Makueni County, sisi na wageni wote wale mashuhuri wako hapa. Sisi kama community health promoters, kwanza tunataka kurudisha shukrani zetu kwa national government, sababu tumekuwa kasi all along. Tumekuwa tukihudumu huko vijijini kwa muda mrefu, na mnakumbuka vizuri kabisa serikali kuu ndio ili train CHVs na wote wamekuwa wakiwa kazi. Pili, nataka kurudisha shukrani pia kwa ile kit ilitoka kwa national government. Tulipata kit, sasa tukiwa huko mtaani tunaanza kuangalia watu wetu vizuri. Tumepata kit, tumepata commodities zile tunatumia kuhudumia watu wetu. Kwa governor, tunasema ni asante sana for your continued support. Umeona ni vyema tukiwa na hiyo kit, hiyo continued support, umetusupport. Tumekuwa tukiwa huko mtaani, hatukuwa na budgets, hatukuwa tunaweza kuwa identified. Tumepata bunch kutoka kwa ofisi ya Mheshimiwa Governor. Pia umetupatia second uniform na bag. Si kweli? Unaweza osha hii moja ukienda kazi. Kwa hivyo kazi sikufichi, tutachapa kazi huko mtaani. Thank you very much. Mwisho kabisa nataka kuongea kuhusu ile kazi tunafanya huko. Nimeona hii bill hii mnataka tupitishe. Sisi kama CHVs ndio tuko huko. Vile itakuja, najua tutaongea na watu wetu huko vijijini. Sisi huwa tunatembea mitaani, tunakuta yule mama ako pale chini na tutawaongelesha huko. Kwa hivyo bwana governor, mkisema twende hivyo, tutawapelekea ujumbe. Hiyo tunakuhakikishia. Yes. Sasa ya mwisho kabisa ni mambo ya stipend, bwana governor. Tunashukuru sana stipend ile tunavaa tupate kwa county government. Mheshimiwa governor hapa amekuwa akitupea. Ni kweli? Ile inatoka kwa national government bado tunangoja, madam. Tunangoja. Na tungeomba yote ikijumulishwa, sisi kama CHVs na vile mmetuequip pande hii na pande hii, ile kazi tutafanya, hata nyinyi mtaona mambo ya ugonjwa ile kidogo ile inakuwa huko mtaani itakwisha vizuri. Kwa hivyo naomba ukirudi mkumbuke hiyo mambo. Nawaambie rais, tulishukuru sana vile mlitupromote. Tukaacha kuitwa community health volunteers. Sasa ni community health promoters. Kwa hivyo tunashukuru sana, imetupea confidence na tutachapa kazi huko mtaani. Thank you very much. Thank you. As I continue, allow me to appreciate the role that our partners have played in the organization of today's activities. And specifically today, I will name Jacaranda Health and Jepaigo, who have assisted us to prepare for today. We value you, and we will continue to ensure that we continue to collaborate. If I may start by making a few remarks from myself, it is that we have interacted as caucus of mawaziri from the counties. We have interacted with the bills when there were bills, and we have interacted with the laws since they were signed by His Excellency the President in October last year. And I am convinced and believe that this is the way to go as a country. Nasema kwamba tumeangalia na tulikaa chini kama mawaziri wa afya kutoka kaunti zote 47
na nakubali kwamba hii ndiyo njia ambayo tunafaa kwenda na tunafaa kuchukua kama serikali ya Kenya. Ni kitu ambayo tumekuwa tukiongea about kutoka many years ago. I've been in the medical sector na najua kwamba all the way kutoka 1978 these are discussions which have been happening, na hii ndiyo njia mwafaka ambapo kila mwananchi anafaa kuwa na bima yake ya kusik medical health. Nikiongea briefly about the question ambayo imeulizwa ya Makueni Care kama itaendelea, ni kwamba I think NHIF by the time this was being signed imekuwa na miradi zaidi ya 80 I think so, na najua watu wa NHIF tuko hapa kwa hii function. There were very many schemes, you know. Now this is coming to cure all those attempts by various stakeholders to provide solutions to the challenges that we have been facing in healthcare financing. So ukweli ni kwamba hizo schemes zote zitaenda, na Makueni Care yetu ambayo tunaipenda sana, hata nayo wakati hii imeingia na imeanza kufanya kazi vizuri vile itaanza kufanya after the transition period imeisha, then Makueni Care will merge together with what is coming in. We have picked up the challenge of disability mainstreaming in our facilities, and you know, that is a question which was asked by one of us about not just the physical kuweka ramps, kuna hiyo pia ya sign language, na tulikuwa tayari tumeongea na chief officer kwa mkutano Dr. Ndolo, na ndio nimemkumbusha kwamba wale wafanyikazi tuko nao in our facilities, especially the main facilities, tutataka to identify wale ambao wako na interest in sign language ya excellency, ndio tuweze kuwa support wafanye hiyo sign language. Tukue na at least moja ama wawili in the big facilities ambayo wanaweza saidia wale watu ambao wako na hiyo changamoto ya kutosikia ama kutumia sign language. So the construction versus the staffing, ile ambayo iliulizwa, ukiangalia vile tumefanya in the last 1 year na hata hii mwaka ambayo inaendelea, ni kwamba construction ya dispensaries haiendelee vile ilikuwa inaendelea before. We have paused at about 241 ndio tuweze sasa kuingia hapo ndani na kuhakikisha kwamba hizo facilities zimepata enough equipment, enough commodities na madaktari wa kutosha. Hiyo ni kitu ambayo tunaongea, na niko na furaha kwa sababu CEO wa County Public Service Board ako hapa na ameketi karibu na mimi na amesikia hiyo, na ni kitu ambayo tumekuwa tukiongelelea. Challenge kidogo ni ile ya the ceilings that are set for us in terms of the healthcare the workforce. Na waheshimiwa hapo mtatusaidia tukisaidiana na waziri wa afya Madam Susan, ndio tuweze kuona kama healthcare workers can be, you know, categorized differently to allow us to employ more, kwa sababu tukiwekewa hiyo cap ya 35% hatutaweza kutoboa. We need more than that. Afadhali hata waitwe assets ama waitwe development. Let's change the terminology, kwa sababu mtu akujangi hospitali kuona this building, anakujanga hospitali kuona the healthcare workers. So the minute I have finished constructing the building, the next most important thing is the people to work inside there. So if we can find a solution to ensure that the healthcare workers, because we are a service department, tumetolewa hiyo ceiling, hiyo cap, itatusaidia sana, kwa sababu hiyo ndio kitu imetushika at the moment. Allow me to finish by saying that ile swali imeulizwa about madawa, kwamba hospitali ndio utakuwa umelipa utapata madawa kweli. The question, I mean the answer is yes. Tutatia bidii tuhakikishe kwamba the same way we have been supplying madawa kwa hospitali, kwa sababu is a devolved function. Hiyo msiulize waziri Susan sana,
Hiyo sasa mimi na gavana wenu tutahakikisha kwamba madawa mtayapata kwa hospitali, na hiyo referral, the question Bwana Turanira which was asked about the referral, I think the person who was asking wanted to know, can someone access a level 4 facility directly bila kukuwa referred from another facility? What happens to that person who is staying outside this facility hapa tu karibu na anahitaji ku seek services, and the level 2 and 3 are even further than the access of the level 5 and the level 4? I think that is a question that the person wanted to get an answer to. Otherwise, asanteni sana, na we really appreciate madam for visiting us, na tutakukaribisha sasa ukuje Makueni tena tafadhali. Sasa tutembee county na tukuonyeshe the other 240 facilities. We have been able to show you one, and we really appreciate you choosing Makueni County. Allow me at this point in time to welcome Dr. Justin Kiambi, our County Secretary, to recognize the other members of staff that are in the house. Thank you. Kwa mgeni wetu wa heshima CS Madam Susan Nakhumicha, to His Excellency the Governor, na viongozi wote, wananchi, wafanyikazi wetu wa county, amjambo. Amjambo tena. Kwa jina ni Dr. Justin Kiambi, I'm the County Secretary and the Health Public. Wakati umeenda sana, mimi sitaongea. Ninaomba the health department employees have been recognized, so I want to recognize the rest of the team which is lying outside that set. Can you be upstanding? Simameni. Okay, I can see you. Can you wave? Yes, I want to remain standing with Waziri Mangoka and the representation from the County Public Service Board. You can introduce yourselves. Thank you very much, Honorable Cabinet Secretary, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Deputy Governor, Mheshimiwa wote, Senator wetu. Kwa majina ni Redempta Kavindu, nafanya kazi kama katibu wa bodi ya wajiri ya Makueni. Shukrani sana kwa mpango huu nzuri, lakini wacha niseme tu kitu moja tu. Tumesikia wenzetu ama civil servants, tumesikia wito wao. Maombi yangu ni tuwasikize, kwa sababu tunajua mahali uchumi imefika, wamefinywa kabisa. Kwa hivyo we appreciate that is a very good agenda, but we would wish that the civil servants are really, their considerations are taken into consideration. That is one. Two is to ask ourselves the lessons from NHIF, so that we have governance structures in system. Picking the lessons ndio mpango ambao ni mzuri sana upate sisi wote tuko na confidence in the management of this service. Lastly, ni kuomba, na najua governor wetu wameomba, kuna wafanyikazi wetu wengi under UHC program, Madam Waziri, maombi yao kila wakati inakuaga wakonvertiwe to permanent and pensionable, because governor amejaribu kufinya budget yake kidogo, akaweka kidogo wa Makueni wale ambao tumeajiri kama county kidogo into PNP establishment, lakini wale wa UHC wanasikia wamebaki peke yao. Kwa hivyo ni kuomba if the national government could consider, and meona hapa and they are not clapping for me, that is what they keep asking. Yeah, so that those that are on UHC could be considered, or you give us the budget so that we place them on PNP. Thank you very much. They have said that the staffing for health services, kama county wajiri wetu wengi ni wa health, na budget yao inakuwa juu zaidi vile maombi waziri amefanya, itakuwa muhimu if the ceiling is expanded so that we can take care of our people. Asanteni sana. God bless you. Asante to the Cabinet Secretary, His Excellency the Governor, viongozi wale wengine. Mbaitu muyasea? Bwana Madam CS, the County Government of Makueni.
huku ni nyumbani ya public participation. My name is Jafeth Mangoka, in charge of public participation, county administration and special programs. And that's why umeona hata Wamalu anataka kufanya public participation to change your name from Nakhumicha to Nakhumish. Na umeona tumesonga mbele mpaka hata tuko na hao kitengo who can express themselves. So today we are very happy as a directorate of public participation for coming and discuss about the Social Health Insurance Act. Kwa hivyo umekaribishwa na ni asante. Umesikia maoni ya watu ya Makueni. Karibu na karibu tena. Asanteni sana. I also wish to recognize the KMTC. Nimeambiwa ni kama hawaja kuwa recognized. We have watu ya KMTC msimame mwako wapi? Utasaulika. Asante sana. Barikiweni sana. Thank you bwana CS. Thank you very much. I hope this program, first of all, I want to thank you for choosing Makueni to, allow our wananchi to give their contribution. But our request is, it's a good program, but let it have a human face. Let it not burden the wananchi. Thank you. At this juncture, I take this opportunity to welcome Her Excellency, the Deputy Governor, to give a speech and introduce the rest of the senior people we have here, your boss. Karibu. Oh, thank you, County Secretary. Our chief guest, waziri wetu, karibu sana. Waziri Susan Nakhumicha, tunafurahi sana. Thank you, Excellency the Governor. Kwa majina naitwa Lucy Mulili, Deputy Governor hapa Makueni. Nimeona kuna many senior officers ambao wamekuja, ningependa niwaalike kwanza, kisha sasa niwaite wanasiasa, alafu tumuite gavana wetu. Haya, tuko na Director Kemri pamoja na Kemsa CEO. Tafadhali kujeni kidogo tu, nyinyi ni watu wa huku Makueni. Karibuni, just say a word. Asante sana. My boss, Your Excellency CS Susan Nakhumicha. Anaitwa Susan Nakhumicha. Ni mwewe? Ayeta wata Nakhumicha tiwa? Ngaini museo mabinda onde. Asante mono. Your Excellency, karibu sana hapa ward yangu wote. Mimi nimezaliwa hapa. Hapa ndio nilikuwa namba wananchi wangu kura 2022, lakini walitufanya ile kitu, lakini hakuna shida. Hazikutosha by the way. Mimi sitasema niliibiwa, mimi najua hazikutosha, si ndio? Lakini sasa tuko na serikali yenye na hudumu, si ndio? Si mnafurahi? Mimi ni daktari wa madawa, nilikuwa nawaambia nikaomba kura nitawapatia dawa mkinichagua, lakini kwa sababu sikutosha, mimi sasa nawapatia dawa ya maendeleo, si ndio? Si mmeona serikali iko hapa ikiwaletea mazuri, na mimi nashukuru sana kwa sababu mimi na hudumu huko Kemri tunafanya research ya madawa na maugonjwa, na nimeongea na gavana wangu, ameniambia hata nimechelewa nikuje tufanye ile kitu kwa sababu hiyo board previous ilikuwa imeanzisha something to bring a research center in Makueni County, and I promise Makueni County I'll do something in my 10 years. Ndio? Asanteni sana na mbarikiwe nyote. Waziri wetu Susan Nakhumicha Wafula, Kas Baluka, Your Excellency the Governor of Makueni, Mtula Kilonzo Jr., viongozi wote wa county, wananchi wa Makueni, marafiki zetu, hamjambo tena. Mweli museo, I've been down there. Nimumbese. Sasa governor, mimi ni mtu wa hapa. Kwanza mimi nilizaliwa waziri kwa hiyo hospitali. Nimekulia hapa wote. Nimefanya hapa wote kazi miaka kama 9. Na watu wa Makueni tumefanya kazi mingi na wao, na sasa wewe umenipa kazi rahisi ya kuwaletea madawa.
Na si mnajua hiyo mpango tunajua. Si mnajua hiyo mpango tunajua. Sasa tukishikana mkono na governor, madawa itafika na tutahakikisha kwamba hii social health insurance. Kwa sababu governor, waziri Makueni, wakati ilikuwa inaanzisha the Makueni Universal Healthcare program, Makueni Care, was the 16th of September 2016. Hiyo mpango governor nashukuru imeendelea. Kwa hivyo wakati tunazungumza maneno ya Universal Healthcare, hapa Makueni, watu wa Makueni wanajua Universal Healthcare. Na watu wa Makueni wanajua contribution hata kama hawaajiriwa. Ni ukweli ama si ukweli? Kwa hivyo waziri, tukienda hii safari ya kwenda kuelimisha wananchi juu ya social health, naomba uchukue raia wa Makueni basi moja kwa kuwa wanaenda kufunza wale wengine. Kwa sababu watu wa Makueni wanajua hii maneno ya Universal Healthcare. Ama hamjui maneno ya Universal Healthcare? Si mnaweza funza Kenya nyingine? Kwa hivyo sasa waziri hawa wanajua hii maneno ni kugraduate sasa waanze kufanya Universal Healthcare ya Kenya yote, wacha Universal Healthcare ya Makueni. Tunashukuru kwa kutembelea leo na nyenenego moyo kwa na waziri kwa umusie na nenenge ono waziri wako ya nito mukuli aingetoke nake tuko kwa maana yako grassroots tuko na maendeleo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Madam CS, Bwana Governor, all the members of Parliament present, the Senator, good afternoon. My name is Ahmed Dagane. I'm the CEO of Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital. Wangapi wamesikia hiyo hospitali? Okay, so I want you to mpigie makofi waziri. She's a very hard-working cabinet secretary. Makofi, please. So this institution, really briefly, Madam CS, I'll take just a minute to introduce Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital. It is among the best hospitals in the region in Africa. We have treated so many patients, not just from Kenya, but also from the region hospitals. Because our flagship project is cancer, and it is actually one of the major diseases that we have been afflicted with. The government, through the support of the Cabinet Secretary, we have the best modernized equipments that are only available in Egypt. Did you hear that? The only country in Africa that has the sophisticated equipments that we have is Egypt. Even South Africa don't have those kind of equipments we have. So we have most cancer equipment, we have a cyber knife, we have PET CT, we have highly specialized institution, and we are also a referral hospital. So all the patients that are coming from level 5s, they are coming to us and we are taking care of those patients. We have a very diligent and hardworking cabinet secretary who is very supportive. We have treated patients from Makueni County, Bwana Governor. We've treated patients from all the 47 counties and will continue to do so. One thing we are also encouraging the counties to take up is to set up a PET CT scan, because we have a few PET CT scans. And of course, patients are coming to us, but one thing we will discourage, Madam CS, is to clog our system where all the patients now come to KUHRH and we have a long waiting time. We really need to work with the counties so they can establish their PET CTs. We have a sophisticated cyclotron machine that's able to produce the isotopes necessary for the consumables for the PET CTs. So if the counties are able to get that kind of equipment, we'll be able to support training, we'll be able to support all the consumables that they require. So I really appreciate, this is my first day to be in Wote County, Makueni, Wote Town, Makueni. So thank you very much. Thank you for the hospitality. Asante sana. Nitamwalika Kasim Baluga, karibu sana. Kwa waziri wa Health, Madam Susan, kwa gavana wa Makueni, viongozi wote ambao wako hapa,
na ene mama Makueni mwe ine museo watu kadha nisibayo lumwe ine museo na mabinda onde. Kwanza mimi ningetaka kusema mambo mawili. Ya kwanza, Governor, you know I voted for you and I campaigned for you. You have not let us down. Kitu ya kusema ni kwamba ile kazi governor amekuwa akifanya Makueni inaonekana. And that is why hii exercise imekuja kuanzishwa wapi? Mambo kunianga na nyuma Makueni. Jambo la pili nimwambie waziri wangu asante kwa sababu kati ya mawaziri wote ambao wamefanya kazi, I am sure if ranking is done fairly, you are number 1. Kwa hivyo we are proud of you waziri, na pia tunashukuru kwa sababu umekuja kuanzisha this exercise here in Makueni, na kwa hivyo pia tunakuambia ni asante. Lakini yangu ni jambo moja. Mimi niambie viongozi, itakuwa vizuri kukubali a change. Itakuwa mbaya kuresist everything that this government tries to do. Itakuwa kitu mbaya sana when the government tries to implement the plan ambayo iko naye. And remember, the president has a contract of 5 years na voters. Immediately akianzisha kitu inaenda kotini, inasimamishwa na watu wanapeana wrong information kwa ile kazi ambayo raisi anafanya. Mimi ningetaka kuambia viongozi wetu wote, aswa viongozi wa hapa Makueni, tuambie wananchi ukweli kuhusu serikali hii. Kwa sababu tukiendelea kuambia uongo tutabaki nyuma. Ni baitu Mungu ajeno kumaanisha kwa watu wote Kenya akamba tuende na urangi watu deete hata na maendeleo meile ya kwikwa tuona musumbe likondo alika siendo na kokito utende itekwe gata, because we are number 1 kuweka siasa hapo mbele. Mimi naomba viongozi wasiweke siasa kwa programs za national government, ndio wale wengine wakisaidika, hata watu wa Makueni na watu wa Ukambani pia wasaidike. And mimi I will say this, let a better idea, a good idea give way to a better idea. What is being introduced here today is the best idea and we should support it. Kwa hivyo yangu ni hayo, waziri ni asante kwa kuja huku Makueni na karibu tena na tena. Thank you very much. Asante. County Commissioner, please. And your team, just introduce yourself. Mgeni wetu wa heshima, waziri wa afya, gavana wetu, viongozi wote ambao wameandamana nawe wakiwa wa national government na county government, wananchi wa Makueni, hamjambo? Jina langu ni Moses Gisharu. Mimi ni mkuu wa wilaya ya Makindu na niko hapa nikiwakilisha mkubwa yangu county commissioner ambaye alikuwa ameenda mkutano Embu, lakini alikuwa anafahamu mgeni wetu anakuja, kwa hivyo hata hii kazi anaifahamu. Ningetaka kutambua kamati ya usalama. Niko na kamati ya usalama ambao tuko na Madam County Police Commander Madam Alice, tuko na Wanasang in charge of Sipu, tuko na Biwot ambaye ni secretary wa hiyo kamati. We have other members ambao wanashughulika na mambo mengine kwa sababu even tomorrow we have other visitors in the county. Kwa hivyo wengine hawako na sisi hapa. We have a team prisons hawako na sisi kwa sababu we are expecting the PS Correctional Services tomorrow. Asanteni. Nimeulizwa na governor niseme huyo ambaye mkubwa yangu, the county commissioner Makueni naitwa Henry Wafula, na kuanzia leo ako nasi. Ni vile tu alikimbia mkutano Embu, but he is part of us. Otherwise, mgeni wa heshima, nataka tu kusema sisi upande ya national government na county government hapa Makueni tunafanya kazi pamoja.
hatuna ubishi, kwa sababu tunaelewa kwamba ile huduma wanapeana na sisi tunapeana inasafu mwananchi mmoja wa Kenya, na tutaendelea kufanya kazi pamoja ili wananchi wetu waendelee kupata manufaa kwa zile huduma zinapeanwa na serikali zote, national and county. Otherwise, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Ningependa kuchukua hii fursa nimwalike mbunge wa Kibwezi West. Karibu. Mwe ni museo. Amabinda onde. Kwangedi ando mawote. Asante. Ni mgeni wetu wa heshima, waziri wa afya, waziri Susan Wafula Nakhumicha, gavana wetu Your Excellency Mutula Kilonzo Junior. Unajua junior inamaanisha kuna senior ama namna gani? Mawaziri wa county, wale ambao wameandamana na waziri kutoka Nairobi, ndugu yangu James Kimandhi ambalo kati ya mwezi bwana wote ndo ndo kutea siasa, lakini si adengea marafiki sana na ndo baitu. Unajua, nataka niongee kwa ufupi. Kwanza waziri, thank you very much for choosing to come to Makueni. Mimi kwa wale hatujuani, naitwa Mwengi Mutuse, ni mbunge wa Kibwezi West. Na jana nilikuwa hapa, tulikuwa na mkutano na bishop wetu wa Catholic kama wabunge, na tukifanya huo mkutano, Daktari Mulo akatupigia simu akanieleza kwamba waziri anakuja huku leo, lakini ilikuwa lazima niende Nairobi. Nikaenda Nairobi na leo asubuhi waziri tukakuja na yeye na tumekuja kwa sababu huu ni mpango wa maana sana. Nimekuwa kwa bunge sasa kama mwaka na miezi, na kati ya mambo yote nimefanya, I think today is the day I've spent very well. Sijui kama naeleweka, kwa sababu mara nyingi watu wanachaguliwa wanaongea mishahara yao, unanielewa? Wanaongea vile yeye atapata mshahara mzuri. Mbunge anaongea vile yeye atapata mortgage kubwa, akuwe na nyumba Karen. Mbunge anaongea vile yeye atapata pesa anunue gari yake kubwa. Mbunge anaongea vile yeye atapata medical cover. Bibi yake akianza kuumwa kidogo anaenda kutibiwa London. Mtoto wake akianza kuumwa kidogo anaenda kutibiwa South Africa. Lakini leo tumekuja kuongea jinsi mwananchi wa kawaida atapata matibabu yanayofaa, si viongozi, kwa sababu focus ya nchi ya Kenya for a very long time has been about leaders. Tunaokota kodi inaingia kwa mifuko ya wachache, na wale wengi ambao wanatoa hiyo kodi hawafaidiki. So today is a day very well spent because we are here in Makueni talking to the people so that the people can benefit. Kwa bunge mimi ni naibu mwenyekiti. I'm the deputy chair of the Justice and Legal Affairs Committee. Hiyo ni kumaanisha hii maneno ya sheria naielewa kidogo. Najua ndugu yangu Maanzo pia anaielewa. Ndugu yangu Mutula Kilonzo Junior anaielewa. Na nataka niongee nikiwa wakili. Nimeangalia sheria ambazo zimeletwa, na wale wanakumbuka mimi mwenyewe nilikuwa nimepeleka mabadiliko ya sheria bungeni. I had taken to parliament an amendment to the NHIF Act. Na mambo yale ambayo tulikuwa tunataka kufanya, rais kupitia kwa waziri Nakhumicha akaleta kwa bunge. So nikatoa hiyo yangu. Nimeangalia hii sheria. Tukaangalia katiba, tukaona kwamba kifungu cha katiba ya Kenya Article 43 obligates governments, national na county, wapatie wananchi afya mzuri, quality, affordable na accessible. Na hizi sheria ni zinaletwa ndio hiyo iweze kuwezekana. Sijui kama hapo tunaelewana. Naona niongee hivyo. Unajua saa zingine tukiongea kama watu wa siasa ni vizuri pia tueleze ukweli. Ni kwamba katiba yenyewe ile tulipitisha, na mnajua tulipitisha kwa kura nyingi zaidi, inasema serikali lazima ipatie wananchi afya nzuri. Na hiyo ndio hiyo inafanyika sasa. Tukaleta sheria primary health care, na waziri ataongea ni huku chini, sababu nasikia wengi mnasema ianzie huku juu, lakini ukweli statistics na ziko, na nimeangalia sasa nikiwa hapa National Bureau of Statistics, yale magonjwa mengi katika nchi yetu, watu wetu wanaendanga dispensary, wanaendanga health center, wanamalizia mambo yao hapo. Hata wengine wanamaliziwa na hawa community health volunteers. Wale watu ambao wanaenda level 4, wanaenda level 5 ni wale ambao wamezidiwa. Kwa hivyo hatuwezi kujenga afya ujenge kichwa alafu tumbo ikuwe haijajengeka. Afya lazima ijengwe from head to toe. Sijui kama tunaelewana. Ndio maana huyu community health promoter ni mtu wa maana, amewekwa kwa sheria.
Dispensary ni ya maana, imewekwa kwa sheria. Health center ni ya maana, imewekwa kwa sheria. Level 4 ni ya maana, iko kwa sheria. Level 5 kama hii tuko nayo hapa Makueni imewekwa kwa sheria. Na ni vizuri pia wananchi waelewe, sababu ni public participation. Hii afya, hii sheria tunaunda inakuja kusaidia sana county. Ni kwa nini? Because 90% of healthcare iko devolved, iko chini ya huyu government. Kila siku kama hospitali hakuna dawa, mnasema kama nafanye kazi. Mkipigia ambulance mnaambiwa mweke mafuta. Katika hii sheria inasemekana kwamba kutakuwa na emergency fund. Ambulance ziongezeke, ikuwe kila mahali kuna ambulance, na hakuna story ya kuambiwa tena weka ambulance mafuta. Kutakuwa na pesa na serikali ya kuweka ambulance pesa. Katika hizi sheria ambazo zimepitishwa ni vizuri tuelewane, kwa sababu sisi watu wa siasa, mimi mbunge wa serikali na mbunge wa upinzani wako sawa. Mbunge anakuja anakuambia usipitishe Social Health Insurance Fund yako mwenyewe, na yeye ako na insurance ya Jubilee Insurance ya kumpeleka ng'ambo. Sijui kama tunaelewana hapo. Halo, wewe ile yako inakufaidi. Mimi nakwambia usipitishe. Halo, lakini ile yangu ulinipigia kura, ukakiu msiku mzima ukanipigia kura, niko nayo ya 10 million. Hawaambiangi hivyo. Mimi sasa hii hata ndege inaweza kuja. Sijui kama mnanielewa. So lazima tuanze kujali wananchi. Iko sheria nyingine ambayo tunaongelea hapa ambayo inaitwa facility improvement. Na hiyo nafikiri ni muhimu sana. Ni kwamba tuko na dispensary, tuna katika hii pesa yote tunachanga. Unajua kuna pesa ya kujenga mahospitali. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya tunachanga pesa hii, mlikuwa mnachanga NHIF, hakukuwa na mahali kuna pesa ya kujenga mahospitali. Sasa hii kumewekwa pesa. Kwa hivyo mkisema Kasarani kwa mfano, wale watu wangu wa Kibwezi, mnataka kuweka maternity, katika hii sheria kutakuwa na pesa ya kufanya nini? Ya kuunda hiyo. Kwa hivyo mimi nikiongea kama mtoto yenu, nikiongea kama mbunge wa Kibwezi, nikiongea kama wakili, nimeangalia hizi sheria na ni sheria za kufaidi mwananchi wa kawaida. Sawa sawa? Ni sheria za kufaidi mwananchi wa kawaida. Mimi sitaki kuongea maneno ya hii wafanyikazi wa serikali, hiyo sasa sisi ni wafanyikazi wa serikali. Na mimi nimeona kwanza yangu inakatwa mingi, na nilikuwa nimemalizana na payslip. Payslip nilikuwa nimechukua kakana kitu, so nitakuwa negative, lakini nitavumilia ndio wananchi wangu wasonge mbele. Sijui kama tuko pamoja. Kuna jamaa hapa alisema ati wabunge wanatoa pesa yao, wanachanga kwa mazishi, wanalipa fees. Sasa mimi ndio niliomba hiyo kazi. Nikiomba hiyo kazi sinijuanga kuna kuanga na matanga. Nikiomba hiyo kazi sinijuanga kuna kuanga na fees. Wewe ndo kamewete ngwebanga. Ni sawa? Kamewete ngwebanga. Thank you very much. Nataka tuongee hayo mafupi na niwaambie tusonge pamoja, mbele iko sawa. Haya mambo lazima afanyike ndio mwananchi wa kawaida afaidike. Thank you very much. Asante mheshimiwa. Senator, karibu Senator Manzo. Karibu. Hiyo kuna. Baito mwaseo. Wangekande mwaidi museo. Mabi naonga. Karibu sana waziri wa gavana. Niseme ya kwamba hii sheria ambayo imeletwa hapa leo, maoni yametolewa na wananchi. Ni vizuri kusikia yale maoni wananchi wametoa, na ikitoka hapa italetwa bunge na italetwa kwa kamiti yangu. Kwa hivyo nitaangalia kama ile maneno nilisikia hapa wote iliongezwa, na kama haikuongezwa utasikia ile moto itakuwa mbunge. Haya, ya pili niseme kuna watu waliandikwa wale UHC wakati wa COVID, waziri. Sasa baada ya kuandikwa miaka 3 contract, ikarudi tena ile barua ilitoka kwa serikali ati ikasema ni mwaka moja. Miaka 2 ikapotea. Ukweli si ukweli? Iloka nativo. Mwinene mwibani mwitisia pesa. Naomba hivi waziri uangalie hiyo maneno tena ya UHC hiyo contract, kama inawezekana watu walisaidia wakati wa COVID. Walihatarisha maisha yao kwa sababu ya maisha ya wengine. Tafadhali walipe pesa zao.
kufuatia ile contract ya hapo mbeleni. Jambo ya pili, nimeangalia ile section 12. Section 12 inasema andikisha tena upya. Kuandikisha tena upya, hiyo logistics ya kuandikisha tena upya ni gharama kubwa sana kwa mwananchi, hata kuliko ile pesa kidogo unalipa. Hizi ni siku za mtandao. Weka kila kitu, ile mtu wako sasa hivi, si wale wako, weka wale wako sasa hivi kwa NHIF. Tuma hiyo kwa mtandao, watu waandikishe kwa mtandao, kazi rahisi, wa confirm mimi ndio yule, amisha ile pesa alikuwa amelipa kwa hii mpya. Kama namna gani? Asante. Na nimesikia mambo ya people with disability. Hiyo inaonekana ni muhimu sana tuangalie. Hakuna kitu kwa hii sheria. Lazima tuangalie hii sheria tena, tupindue, tuweke watu wa disability. Pia nasema kama ati mambo ya koti. Hii sheria wananchi wasipoikubali haitalazimishwa kwao. Bado tutaenda kotini, mimi ni wakili na hiyo ndio kazi yangu. Tuende dilainishwe na koti. Na lazima ile inatoka kotini tuheshimu koti. Koti ikisema wananchi wameumia na hii vitu, tukubali, serikali ijipange. Ama namna gani? Si hapo tuko pamoja. Waziri pia ni kueleza ya kwamba umefanya vizuri sana kuja Makueni. Shida moja kubwa sana ya Makueni. Shida kubwa sana ya Makueni ni ile mashini ya skani hapa, na ilitoka kwa serikali kuu. Hiyo mashini Makueni kama walipewa gari bila engine na unaambiwa waendeshe. Kila siku watu wakiumia hapa, mimi napigiwa simu, lipa skani hata usiku wa manane. Kwa hivyo mimi waziri naomba hii maneno ya scan iangaliwe vizuri, na pia ile maneno ya kidney iangaliwe vizuri. Umesikia ule kijana pale wa kidney waziri, huyo kijana anaitwa Joseph Malinda Nyamaya. Kitu ya maana kabisa kwa hii mambo yote ya health ni binadamu awe hai, ama namna gani? Anasaidiwa na mambo mawili kupigana na magonjwa. Jambo ya kwanza, maji safi kila boma. Na ndio tunajenga sote damu. Ukisikia huko kwa cabinet utusaidie ndio maji ifike hapa wote, kila mwananchi afungue maji kwa mfereji yake. Hii hospitali utaona watu magonjwa atapungua mbele ya nusu. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo kwa huyu kijana ambaye sasa ameona waziri leo na wewe umemuona, mimi nitakupa jina yake, ID yake, namba yake. Umesikia vile amejieleza, pesa hana. Unajua pale Kenyatta wanaweza saidia, hiyo bili yake itakuwa waived. Mimi saa hii nitakupa 10,000 akuja kukutafuta kule, unaweza kutibiwa. Na kama namna gani? Waje nipea hii waziri ya wana details ya kijana ya waweze kumsaidia haraka iwezekanavyo, ndio huyu kijana wetu waishi. Ama namna gani? Asante. Asante sana. Tuonane bunge kuhusu hii maneno. Utasikia moto pale. Nafikiria tumesikia the other side ya wale hawajatosheka kidogo, Senator, na of course it is your right. Now ningependa kuchukua hii fursa kumwalika gavana wetu mpendwa, His Excellency Thank you, Waziri. Vijana wamefurahi. Hii mpango waziri, viongozi ambao wamekuja kutoka Ministry of Health, watu wa NHIF were not introduced. Watu wa NHIF kujeni. NHIF kuna mtu ametoka Meru, mwingine ametoka Embu, kujeni. Wengine ni wako wewe nani? Turadira. Kuna mtu hapa, mtu wako. It's from your village. Semeni majina. Kwa majina ni Timothy Malusi, branch manager NHIF Machakos. Karibu sana bwana Madam CS.
Amjambo. Na mimi naitwa David Kimanzi. Mimi ndiye branch manager wa NHIF hapa Makueni. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Gilbert Mogambi Osoro. Mimi ndio manager wa Universal Health Coverage pale NHIF headquarters. Asante sana, karibu waziri. Mjamboni, kwa majina ni Rose Nahongo, mimi ni wakili NHIF. Asante sana, thank you, Your Excellency. All protocols observed. My name is Brian Mugambi, currently seated the regional office in NHIF in Meru, covering Eastern region. Thank you so much for the honor. And just to say, change is good. We are open to change, because we cannot continue doing the same thing the same way and expect different results. Now that we're going to change, we are right behind the ministry. Thank you, sir. Good afternoon. My name is Florence Chepngetich. I am in the communications department. There's somebody here who's very happy to see you. Thank you, Waziri. Of course, we are famous for public participation, and that is why what the people of Makueni have said must be put into consideration. The people you have heard Waziri speaking, that gentleman there in a coffee is a nurse, works in Makindu, Uyo. The next gentleman wearing spectacles works in a healthcare facility in Sultan, is in charge of lab. There's somebody else. So the statements they are making on this is not just a public participation, but it affects them. Na ni vizuri kwa sababu mimi wakati nilikuwa senator sikuwa nakaa vikao kama hivi napata public participation naenda kuzungumza. Sasa kina Mtuse na Maanzo sasa mmesikia. Hawa wananchi wanasema muangalie those percentages. Because those percentages zinaweza umiza watu kama haijafanywa vizuri. Personally, I have no issue paying, provided ile pesa ninalipa inahudumia watu 10, si ati iende kwa mfuko ya mtu. That has been the problem with NHIF. Tunalipa, mimi nimelipa miaka 10, sijui imekuwa ikilipia nani. Ile pesa nilikuwa nikilipa inafaa kwa ilikuwa inalipia mtu mwingine. So this is a proposal. Ule mtu ambaye amesajiliwa akuwe na account, so that at the end tunajua huyu ametumia kiasi fulani, Mtula hajatumia NHIF, kwa hivyo ilipe Mutiso, Mwekali, Wambua, hivyo. So that they can be attended to. Last week tumefanya eye care here. And because Rotary International walipa 5,000, hapa kulijaa watu maajabu. Hapa. So if we can get even eye care involved, itakuwa ni afadhali. Imaging. Hawa watu wanaumia bwana. Mambo ya imaging inawasumbua. Wakapigwa tu picha na wanapenda picha. Imaging is famous. So any scheme that makes sure that hawa wananchi watapata huduma kwa haraka itasaidia. Mimi nimekuwa nikitafuta watu 29,000 wa Makueni ambao walisajiliwa wapate NHIF na sijawapata mpaka sasa hivi. I'm still looking for them. Wale wazee na wale wajiwezi. Tumekubaliana na serikali wakati hizi sheria zitatengenezwa vizuri tuongezee hao watu pamoja na yule mzee alikuwa hapa, so that we can make sure that our old people wakiingia hospitali wanatibiwa haraka iwezekanavyo. Waziri, we have put a team, NHIF team. That's why we are at 57%, because we have a good team that is helping us. I've seen one of them there. Is that where are you? Abigail. Abigail is one of them. They've been helping us do these claims, and we're working with the NHIF team here so that we can get those claims processed quickly. There's a team of people. Now, this hospital has about 1,716 cancer patients. That's why I want this thing done properly. Na wanaumia sana.
Na I can tell you, waziri, and you can communicate. Fortunately, sasa mimi nimekuwa huko. Wakati nilikuwa bunge nilikuwa napiga mamesa huko. This public doesn't need to suffer anymore because they are suffering. This one. Anything that will make them pay less, wacha tulipe hiyo. Wacha nielezee. And the government that is human, I say these things because they make me sleep well at night. If we can borrow to do highways, we should borrow to create funds for keep people healthy. And Parliament is responsible for this. Kama tutachukua madeni kwa Wachina tujenge mabarabara ya ghorofa, tuchukue pia deni tuweke pesa ili wananchi walipe kidogo pesa kidogo. That way, then we get to the standard of Germany. The best hospital in Berlin is the public hospital. The hospital is next to the office of the Vice Chancellor. That's how, that is the vision I think we can have of this public. So that waache kuumia. Tumewalipisha 1,000, wengine wamelipa ingine, na bado matibabu inakuwa ghali. Even commodities. I think we must have a serious conversation on universal healthcare and commodities, because commodities are a big problem for people who are suffering from hypertension, diabetes, cancer. Watu wanaumia sana because the medicine is very expensive. And in most cases, sometimes not even readily available. So I'm happy, Dr. Mulu uko hapa. Since you are here na unajua mashida ya watu wa Makueni, na siku moja utakuja kutuomba kakitu hapa. Tuangalie tu na macho ya tei. Ndio watu wapate madawa when we need them. Because if they don't come when you need it, I can tell you, every person, every household in Kenya today, either somebody is sick, or you are paying for somebody who is dying, or you are paying for somebody who is in hospital. And it's an added expense. I'm happy about this community of persons living with disability. We must also make sure that there is a good regulation about how they can be taken care of. I'm also happy that mumeweka hata dental hapa ndani. I'm happy that tumeweka eye care hapa ndani, kwa sababu eye care ilikuwa imeondolewa. Ukitaka kupimwa macho, I saw people walk out of this hospital like they were in a crusade. They could not see. They came to Makueni and they left there walking on their own feet. Hapa last week, because they had developed cataract on both eyes. I didn't even know it was that serious. So the faster we can get this working, the better it is. Sisi kama magavana tulisema hivi, and since I sit in the Legal Affairs Committee, we cannot deny any Kenyan this scheme because they can't pay. Hiyo itakuwa hatia kubwa sana. Hiyo tulikataa. And I'm glad the court stopped it, because what are people supposed to do? These people didn't choose to be poor. They didn't choose not to have resources. Wengine hapa have got degrees, wamesoma na hawana kazi. Wengine hapa wameuza ng'ombe, kuku, kondoo, wamesomesha watoto, hawana pesa, watoto hawana kazi, kila mtu amehangaika. So to deny somebody services because they can't pay is not fair at all. And I think that those clauses can be revised quickly, amend your Sharia, so that we truly make Kenya a place where people can come to benchmark on healthcare systems. Now, in developed countries, wale mabwenyenyi, wale wakubwa, wanatozwa pesa ili watu waweze kuhudumia watu wale ambao hawana pesa. Somebody benefits. And if we can have so many 27,000, mabwenyenyi wote walipe 27,000, maybe these civil servants, we can push their figures down. In fact, I would rather is the
most dangerous road in Kenya. And Mombasa Road is in Makueni. So wale wa Kisumu, wale wa Meru kama Thoranira, wale wa Mandera kama Daktari, na hao wote, we are the first point of call for the whole of Kenya at Makueni. And the government doesn't assist us to do anything. When there's an accident, it is us to respond. And those are county resources. It's not a level 5 or level 6 where they receive resources from national government. We want special consideration. The Polish government gave us a very nice vehicle. It's only one vehicle in Kenya. One that can separate 2 trucks is available. That can lift a truck, an accident truck. Only one. And trained people. But it's only one vehicle along Mombasa Road. Na pale wadau wote wana wamevuta bangi, wana wamefanya yote, hiyo barabara iko na kila mtu. And a lot of people are losing their lives. If national government can consider this as a trauma facility and assist us, we would save Kenyans. Not just Makuenians, but Kenyans. Ata Sultan, next to Kajiado, has a similar problem. We want you to help us. CT scan, Mheshimiwa Manza was told you. Mulitupatia ndio, lakini mulitupatia gari ikiwa kwa mawe. Haisongi na nimekwama. So tukuamulie hiyo machine, and I will assure you will make sure that it's properly functioning, because these people are paying so much to be transferred to hospitals nearby. And we want to thank those hospitals that are readily available to help us when our machines are not working. You have seen a 20, how old was that boy? 27? 23-year-old young man going through dialysis. His kidneys have failed. These machines in these hospitals is near God to the people of Makueni. This is Zimbabwe. It's a life and death situation. So Waziri, if you speak to the team that was helping us with these machines so that they can service, by the time we come back to chukulie these machines in April, I would rather that they are in good working condition, because inasaidia kuosha watu damu, na a lot of people, including some that I know and some who are my relatives, are living for the 11th, 12th year because of these dialysis machines. Tupigieni madaktari makofi. And of course the incinerator that is not working, utusaidie. Thank you very much. Mungu awabariki. Na sasa from today utaitwa Susan Nakhumicha Nakhumicha. Welcome Waziri, come and address us. Asanteni sana watu wa Makueni, tunaweza keti. Excellency Governor, and I need to say one of the brilliant governors that we have in this country. Senator, MP, my people from the mainstream, city officials, your people here, my CHPs, na watu wa Makueni. Ngai ni museo, mabina ode, mwaseo, asante sana, mwatindane sa, thank you. Asante sana. Mimi nataka kwanza kuchukua fursa hii kumshukuru gavana wenyu for hosting me today together with your people that belong to this county. And I also want to thank the elected leaders who've found time to come and be with us in this exercise. Na Wakenya wajue pale mbeleni sheria zilikuwa zinapitishwa kule bungeni. Watu walikuwa wanakuja kuwaongelesha kweli? Mmewahi waziri wa afya amewahi kuja kusikia maoni yenu kweli? Sasa hiyo tu si nimejaribu. Wajua kule Nairobi ofisi yangu ni carpet. Kwanza niliekewa mpya vile niliingia. Na air condition. Na hii serikali imenipatia comprehensive medical card.
Sasa unajua ninaweza amua nikae tu huko ni assume vitu kila mahali viko sawa. Lakini mimi ni ule waziri wa kusema wacha niende ground. Nione ground iko namna gani. Sasa leo nimekuja kusikiza ground ya Makueni. Nisikie mnasema nini kwa haya mambo yangu. Lakini watu wengi najua wanauliza maswali, mbona tulibadilisha sheria? Mbona tunabadilisha NHIF? Wacha mimi nimuulize maswali. Watu hapa Makueni. Kuna wakati nyinyi huenda hospitali kutibiwa na ukiandikiwa barua na daktari anakuambia uende ununue dawa huko nje. Huwa inafanyika? Semeni na sauti, huwa inafanyika? Kwa hivyo kuna shida. Asante. Pia niwaulize nyinyi watu wa Makueni. Kuna wale kati yenu huwa wanalipa kadi ya NHIF na ukienda kuhudumiwa pale unaambiwa hii haifanyi outpatient mpaka ulazwe ndio utumie kadi. Huwa mnaambiwa hivyo? Good. Wacha pia niulize kati yenu kuna wale mnagonjeka na ukienda na hiyo kadi yako unaambiwa hapana, hii lazima uongezewe pesa ndio utibiwe. Huwa mnaambiwa hivyo? Swali ya mwisho ya second last. Na hata hii sihitaji kuuliza. Yule CHP wangu ni swali. So umesikia vile gavana amesema? Yeye ni exhibit ya kwamba kuna mambo haiendi sawa. Si ndio? Ukweli lazima usemwe. Ya kwamba yeye hii kadi ya NHIF amekuwa akilipia, lakini kufanyiwa screening kama atahitaji transplant ameambiwa ajilipie. Na akishafanyiwa transplant, ile dawa atatumia ndio hiyo kidney iweze kusikilizana na kupatana na mwili yake, pia ataambiwa ajilipie. Hiyo ni sawa kweli? Si sawa, si ndio? La mwisho, watu wa Makueni. Na ule mama village elder, I think pia aligusia. Kuna wakati ajali inafanyika hapa barabarani. Na wewe kama msamaria mwema unachukua mgonjwa unamfikisha hospitali. But ukimfikisha unaulizwa nani atalipa bili. Huwa inafanyika ama haifanyiki? Si inafanyika? Sasa hii afya na hii mambo ya NHIF, simrona ilikuwa shida tupu. Sasa hiyo shida ndio mimi Nakhumicha nataka kusuluhisha. Hiyo shida hiyo yote tumehesabu kuanzia juu mpaka chini, ndio mimi nataka kufanya nini? Kusuluhisha. Huyu kijana wetu huyu CHP na senator, kabla uende kotini ufikirie sana huyu kijana atangoja muda gani kabla uhudumiwe. Ndio? Hizi sheria ambazo nimeleta ni za kuhakikisha screening inalipiwa, transplant inalipiwa, madawa ya kutumia baada ya transplant inalipiwa. Nasema wewe uko na bahati umeona huyu. Nikitembea hapa Makueni nitapata wengi kama huyu. Si ukweli? So I want to solve a problem. Usifikirie tu utaenda kotini. Please tell me, how do I solve this problem? Ama namna gani? Sasa mimi niko na solution. Nimepanga. Na kupanga kwangu kuna mambo manne ambayo lazima nihakikishe yamefanyika. Kwanza, lazima nihakikishe wewe ukienda hospitalini ile dispensary iko karibu na wewe ukitibiwa, kuna dawa unapewa, hauambiwi ununue nje. Na kile nimefanya, huyu mtoto wenu anaitwa Mulwa, ndio nimepea kazi ya kuhakikisha madawa zote Kenya ziko. So dawa ikikosekana kwa dispensary, mtu wa kuulizwa ni nani? Sina hiyo.
suluhisho. Lakini pia nataka kumshukuru kwa sababu mnajua huko KEMSA kulikuwa na wakora. Mikora. Lakini tangu nimweke amenisaidia kukanyaga hao sawa sawa. Sasa hii imetulia, imenyamaza. Sasa hii ni kazi tu. Amehakikisha dawa zimeanza kupatikana. Sasa ni tuhakikishe kama ziko KEMSA, mimi na gavana tuongee tujue zitafika hapa namna gani. Si ndio? Jambo la pili ambalo linafanya kusuluhisha hii shida ambayo tuko nayo ni kuhakikisha ya kwamba, na kuna there's a lady hapa aliongelea, kuhakikisha ya kwamba tuko na health workers wa kutosha. Ili wewe ukienda hospitalini usiwe unapanga laini muda mrefu kwa sababu health workers ni wachache. So mimi ninatengeneza hiyo maneno kuangalia how do we employ more health workers. We can only employ more health workers if we have resources for health. Kama budget ya health itakuwa ngumu kuandika wafanyikazi. Kwa hivyo lazima nijipange, nihakikishe natafuta pesa za kutosha ili kuandika wafanyikazi. Suluhisho ya tatu ambayo nimeleta ni kutumia digitali. Hapa at least sijasikia story ya wale wanasema wameibiwa pesa. But governor ameguzia. Amesema yeye amekuwa akicontribute NHIF hii muda yote. Lakini hajui wewe inahudumia nani. So we want to be transparent through a digital system. Ya kwamba wewe ukiandikishwa na ujue pesa ambayo iko kwa hiyo kadi, mtu mwingine akienda ajiita Nakhumicha na yeye si Nakhumicha, unapata message kwa simu yako kukuambia kadi yako imefanya nini? Imetumika. That is the transparency that I want to introduce. Pia tunataka kutumia digitali kwa sababu hii CT scan iko hapa wote. Lakini kuna watu kule chini, kwa hospitali zile za chini ambazo pia wanahitaji picha. Na kama natakwambia kuweka hii CT scan moja isimame vile imesimama hivi ni karibu milioni 300. We cannot afford. Sasa tunataka ikiwa moja iko hapa inafanya kazi, zile hospitali zingine ziko hapa karibu zimeunganishwa. Ili wewe kama unahitaji picha, kuna portable inapigwa kule na yule ako hapa anasoma kama daktari, unatibiwa pale penye huko. Sio ni suluhisho. Na suluhisho ambayo tunaleta ambayo ni ya muhimu zaidi, na ndio nilisema nikuje niongee na watu wa Makueni nisikie mnasema nini. Hii pesa ambayo tunasema tutumie, tuhakikishe dawa iko, tuhakikishe wafanyakazi wako, tuhakikishe digitali iko, itatoka wapi? Itatoka wapi? Mshahara nyinyi ndio mnalipia mshahara. Huyu gavana nyinyi ndio mnalipa mshahara wake. Hao wabunge nyinyi ndio mnalipa mshahara wao. Hata Senator Maanzo vile anaongea ako na comprehensive medical insurance. Ako na comprehensive medical insurance. Ili kwamba leo yeye akigonjeka hapa, mtaona ndege ya Amref imekuja kumchukua. Na wewe je? Na wewe je, mtu wa kawaida uko hapa chini? Si ni mateso?
wa hypertension na kumanage ni rahisi. Foundation nao ni kuhakikisha ya kwamba hawa CHP wanafanya kazi yao. Na mimi niko na nyinyi by the way. Na by the way governor na senator na wale mmechaguliwa. Huyu ambaye hapo wa dialysis 23 year old anafanywa mara 2 kwa wiki. Right now NHIF reimburses at 9,000 shillings. 9,000. So kwa wiki ni kumaanisha ni 80,000. Let's sum it to even 20,000 per week. So in a year of 52 weeks, ule kijana anahitaji 1 million shillings. Ndiye afanyiwe hiyo dialysis. Na ako na miaka 23. Mungu ampatie uhai, aishi for the next 40 years. Hiyo ni milioni ngapi? 40 million shillings. Na ametuambia ako na kazi. Hana? Ni mama yake ndiye analipa. Sasa lazima mimi ambaye sina ugonjwa wa kidney na huyu governor na tuko na mshahara kubwa tukatwe pesa ili tulipie huyo kijana. Sawa kabisa. Hapo ni makosa. Hakuna makosa. Niendelee ama nisiendelee? Anyanga kabisa. Asante sana. So hizi sheria ambazo tumeleta kwanza ni kuhakikisha vile nimesema kuna dawa, kuna wafanyikazi, lakini pia tunataka ukienda dispensary ile iko karibu na wewe nyumbani, ukienda health center ile iko karibu na wewe nyumbani usilipe chochote. Na ndio kwa maana tulileta Primary Healthcare Act ya kwamba usilipe chochote. Hii insurance bima ambayo tunaanza kulipa itaanza secondary, level 4, level 5, level 6 kwenda juu. Na ikiisha, vile nilisema mtu unaambiwa kadi yako imeisha, tumeleta ile inaitwa Emergency and Critical and Chronic Illness Fund. One of the things ya chronic illness ni kama hiyo kidney. Pesa yake insurance ikiisha hastahili kukuwa na wasiwasi. Yeye anajua tu kuna fund ambayo itafanya nini? Itamshughulikia. But the bigger conversation then, and I like what you have said, Governor, that we start thinking outside the box of how do we raise these resources. And I agree with you. Hiyo tutaenda tufikirie. Tumeleta hii, but you know, hii public participation ni kufanya idea yetu iwe nzuri zaidi. Ile fikra ambayo tukikuwa nayo tunapewa katika hali kama hii, and we'll also go and think about it. How do we borrow for healthcare? But in the meantime, before we borrow, namkumbuka ile story yangu ya ule mtu kupiga nduru na hajafiwa. Hapa Kenya, population yetu wa Kenya wote tukijumuisha pamoja, we are over 50 million Kenyans. Over 50 million. Wali watu ambao wako na mshahara ya kukatwa milioni 3 peke yake. 3 million. Nyinyi civil servants, especially kama wewe ni daktari, wewe ni nurse, wewe ni mwalimu, wewe ni agricultural officer, askari. Kwa mtaa huko kijijini watu wanawaheshimu sana. Na kukikuwa na harambee ugonjwa, mgeni wa heshima anakuanga nani? Si ni hawa? Kukikuwa na harambee, kuna mazishi, nani anakuwa mgeni wa heshima? Si ni ule headmaster wako karibu na nyumbani? Ama ule nurse ambaye anafanya pale kwa clinic? So in one way or the other, you have been contributing to these things. Na mara nyingine you are even overwhelmed. Kwa sababu wagonjwa ni wengi. Watu wakufa ni wengi. So sisi tumesema let us just assist ourselves ili hii kitu tuweke pamoja na tushughulikie watu wengi. Na tuka introduce 2.75%. Gavana umeuliza mbona si 1% na mbona si 5%? Pale nyuma ama hii mfumo ambayo iko sasa ambayo tunarekebisha. Ule mtu mwenye mshahara wa chini kabisa. Chini. Mimi mama alikuwa anaambiwa alipe 500. Assume hata mshahara wako ni 10,000. Inamaanisha umelipa 5%. Si ndio? Yes. Hiyo ni hesabu.
Ule mtu ambaye anapata mshahara kubwa sana Kenya hii, mara mingi tunaassume ni president, lakini kuna watu wanasimamia mabanks huko nje, mshahara yao ni kubwa. Tuseme ni 1 million shillings. Sababu hiyo ndio mimi napata sasa, gavana anapata, hata waheshimiwa wanapata. Tukifanya percentage, umeona anasema ai. Mimi sikai sura ya milioni. Tukifanya percentage, sisi hapa tunalipa sahi, sisi huwa tunalipa 1,700. Sasa wewe ni lawyer, gavana, hiyo ni percentage gani ya mshahara yako? 0.0. Sasa huyu mtu 10,000 anakuwa punished 5%. Mimi na wewe waheshimiwa tunakuwa rewarded 0.0. So what I want to do is to ensure kila mtu analipa kulingana na uwezo wake. Ama hapo kuna shida? Si watu walipe kulingana na vile wanapata mapato yao. Na ndio kwa maana leo huku kuna red carpet, kule hakuna. Kwa hiyo mshahara ile iko huku ni mingi sana. Si ndio? Watu wakikaa kwa red carpet walipie. Na hii pesa yao ndio tutatumia kuhakikisha nyinyi wale mmekaa huko mwisho mnapata nini? Afya. Simple. Kari maji na mimi nimepewa maji karibu chupa 5 hapa. Sasa si lazima nilipie. Ama namna gani? Niendelee. So hapo kwa 2.75%. Chenye tulifanya kama wizara ni kuangalia mahitaji yetu ya afya ni pesa ngapi. Tunahitaji kufanya nini to raise the money. We agreed at 2.75%. And we are ready to listen to your alternative views. Usiseme tu sio 2.75%. Unataka ngapi? Tell me, what is your figure, Governor? Ulisema we cap it. Cap it at how much? 1%. Unasikia mtu alikuwa analipa 5% wa 10,000. Mimi nilipe 1% kwa afya. Sure. Yet I have money. Siku hata ni choice. Sasa mimi wa mingi na nitoe mingi. Ama namna gani? Ukisema 1% ya huyu gavana Mtula, sure 1,000. Huyu ni mtu wa kutoa 1,000 kweli. Sio ni mtu wa kutoa pesa 20,000. Na baadaye ukifanya 20,000 inakuja kwa hiyo 2.75%. Na saa hii hata mtu mmoja ametoa 50. Na huyu ni wa hapa tu. Akisonga sikia wawili watatu tena atatoa tena another 50, another 50, another 50. Kabla mwaka mwezi ishe ametoa 200,000 badala ya 27 ile ambayo mimi nasema. So mimi ni kuwaomba please give us alternatives. Msikashifu tu. Give us alternatives. Semeni tunaona hii hapana but hii hivi. Hii hapana lakini hivi. But I hope that at least I've educated you why we need to pay for those who cannot manage. At the end of the day, they are our responsibility. So, jambo lingine ambalo liko kwenye hizi sheria hiyo kitu ambacho niliongelea ya emergency. Umesikia gavana amesema gari ni moja tu ya kuseparate trucks. Ile ya kusema ni kwamba wakisha separate na kuna watu wapo chini, watafika aje wapi? Hospitali. So katika hii bima mpya tuko na emergency services. Wewe ukikuwa msamaria mwema upik mtu yule ambaye amekuwa kwa ajali umfikishe kwa hospitali, hakuna mtu atakuuliza nani atalipa. Serikali itafanya nini? Italipa. Kwa sababu utakuwa umetoa pesa yako pale awali. So haya ndio mambo nilifikiria nikuje niwaelimishe nyinyi watu wa Makueni, lakini pia nijibu maswali yenu machache ambayo nimesikia. Kuna wale ambao hawana uwezo wa kulipa kwa sababu hawana kazi. Yule mzee alikuwa hapa lazima alikuwa analipiwa. Hao serikali itaendelea kuwalipia. But the good thing now ni wachache ndio walikuwa wamekuwa identified kwa sababu walikuwa wanalipiwa 500. Lakini kwa sababu tumeshukisha to 300, sasa tutafungua tulipie wengi ambao hawajiwezi. Ile ya kufanya ni how to identify an indigent. So tutafanya kazi pamoja na Wizara ya Social Protection kuhakikisha ya kwamba they are all identified. Kuna hawa wenzetu ambao pia wanaishi na ulemavu na hawana uwezo wa kufanya kazi yoyote. They are vulnerable.
serikali ya Kenya inaenda kufanya nini? Kulipa. Wale wa uwezo vile nimesema 2.75%. Kuna swali iliulizwa ya edu afya. Mwezi uliopita nilieleza Wakenya ile pesa ambayo ilipotea kwa edu afya, 4.3 billion. Mimi sijui kama mko mnashika 4.3 billion. 4.3 billion inaweza jenga hospitali za level 3. Hospitali moja ya level 3 kujenga ni about 70 million on the higher side. Ikiwa fully equipped 70. So you can imagine how many 4.3 billion, how many of those facilities it can build. Kwa kawaida mimi mnajua. Na si ati hamjawahi kuwa shuleni, mlikuwa shuleni. Personally myself, I cannot remember if I was ever admitted in high school and primary. Never. Ilikuwa tu hiyo kidogo kidogo ya kwenda tu hiyo. So kuna wakora ambao they took advantage. Paka wanaweka clinic ndani ya shule, yani ile kuregister tu. Mwanafunzi si mgonjwa lakini anaregistiwa. Details zinapelekwa NHIF. NHIF pia niko na wakora huko wanalipa. Lakini si hao wenye wako hapo. Ama inaweza kuwa ni mmoja yao. Hatuwezi jua, si ndio? So pia kulikuwa na wakora huko, they link up and they do what? They pay. Asubuhi tulikuwa tunajadiliana na gavana wenu. Amenionyesha ile payment kutoka NHIF inakuja Makueni. The highest number, 57 million, hospitali moja ya private. Unaona lazima asi. Na ingine ni just a simple health center. So unajiuliza, hii health center ilifanya nini ndio iclaim 57 million kutoka NHIF? Hatuwezi endelea hivyo. Wale wakora niwaambia hatutaendelea hivyo. We must do the right things kuhakikisha ya kwamba hizi public facilities ndio zinapata pesa. So ile tumefanya edu afya na ilikuwa ina cover mtoto mwanafunzi peke yake. Wewe mzazi huko hauna cover. Mtoto akisikia mama yake nyumbani ni mgonjwa anashikwa na wasiwasi. Ama baba yake ni mgonjwa anashikwa na wasiwasi. So kile tumefanya hiyo pesa ya edu afya, tumechukua hiyo pamoja na hizi enhanced schemes zote tumeweka pamoja. Tunataka sasa tuchunge familia, jamii kwa ujumla. Badala ya mwanafunzi peke yake akuwe na cover, you as a parent you also have a cover. Is that not good? Ile wasiwasi ya mwanafunzi sasa iishe, na pia wewe mwenyewe binafsi ukue uko cover. Ni kama tu cover yetu ya Linda Mama. Ati inangojea mpaka mama ukue mjamzito ndio ukue cover. Na hii siku nyingine yenye mimi na enjoy maisha. Sinatakana pia nikuwe na cover. Sasa tunataka ile ya kulinda jamii. Hailindi tu mama, ilinde mama wakati si mjamzito, ilinde mzee na ilinde na watoto. Comprehensive cover for the family. Wote jumla, wholesale. Hapana ati hii kitengo iko nayo na hii haina. I hope nimejibu ule mtu wa edu afya. Mambo ya transfer of data. Data ambayo tuko nayo NHIF ndio imefanya facilities zinalipwa 100 million, 400 million, 500 million. Hiyo data uko nayo ndio mtu mwingine amefanyiwa surgery na wewe hujui. Kadi yako imefanya nini? Imetumika. Because we are now having a new system, tunataka tufanye registration afresh. But I want to assure the members of parliament and your leaders, this registration we are going to make it as seamless as possible. In fact, mwanzo itakuwa self registration kwa simu yako tu. Wewe mwenyewe unafanya nini? Unajiregister. Then we'll put other sites where pale ukikuwa na shida utaelimishwa ni wapi unaweza enda na ufanye nini? Registration. But we'll have many sites in a way that haita occasion any logistical cost kwako wewe ukitaka kufanyiwa registration. Jambo lingine, spouse, more than one. Unajua lazima choices have what?
Sasa ukiamua wewe unataka ukuwe na bibi 3, 4, 5 surely. So walipia tu wote. Wewe declare kwa sababu wewe ni ndume, unaweza manage more than one, just declare all of them and pay for them. The government has no issue with that. It is up to you to declare. Lakini ukijificha, siku ile mama anaenda service aulizwe mume, aseme ni wa mimi ni mke wa 3, 4 tutakushika pia. But the best thing is to declare that you have more than one wife. And then you ensure that then all of them get put into the scheme. Makueni care. And I want to thank you, Mulwa. That was a very positive thing. In fact, county churches sana, wengi sasa wanasoma kwenyu nyinyi, wanakuwa na zao. But what we are doing now, expand benefits katika hii social health authority. Number 2, hiyo kadi yako ya Makueni care, to assume ndugu yangu akuja aoe msichana kutoka huku na huyo msichana ako na Makueni care, mimi natoka Kitale, hata tibiwa na Makueni care ukisafiri. Ama mwanaume wa hapa ukienda kujivinjari kwa kaunti nyingine, Makueni care haikusaidii. Si ni ukweli? Sasa tunataka tutumie hii social health authority ambayo itakusaidia hapa Makueni na pia ikusaidie nje ya Makueni. Pili, iko na expanded benefits. And I want to plead with the elected leaders, please, let us look at the benefits of social health authority. Na tumeiweka waziwazi, kila mtu aone ni nini iko covered. Ndio mtu asije akasema sasa hii inapunguzwa, hii inaongezwa. Details ziko pale. Mambo ya assistive devices ziko hapo. Wakati huu haziko covered. Mgonjwa anahitaji wheelchair, it is not covered. But under the new laws, we are going to cover assistive devices. Sai kuna ugonjwa mingi, yule mama alisema hata saa zingine unapata mtu ako na mental issue, mumemuokota kwa village, unabidi umlipie. Katika hii social health authority yetu, mental illness is covered. Katika hii social health authority yetu, wewe uko hapa mzazi na mtoto wako ni mlevi, ako addicted to alcohol, rehabilitation na treatment ya hiyo alcoholism is covered under social health authority. Na nasikia gavana hapa anasema very good. Kumaanisha sasa tumepanua. We are covering more and giving more benefits to Kenyans. Mambo ya disability, I think I have talked about it. We have a small challenge in terms ya kukuwa na wafanyikazi wale ambao wanaweza saidia. But kuna wale ambao wako in training because lazima waende wajifunze. Hii sign language mimi nikiangalia ninaona tu but sielewi. I must be trained if I have to handle a patient with such kind of a disability. So I'm aware that there are continuous trainings, but I think as a country we are still behind. We still need to do a lot in terms of training for them to be able to take care of these ones. So mambo ya hapa, hiyo ndio mambo ya sheria ambayo nilikuja tuongee. Na pia mnijue, unajua wengi labda mnaniona tu huko, watu wanafikanga ni mama mkubwa mnono, ni kadogo tu hivi. Huyu amesema nihamie hapa, but nasikia wanaume wakamba, acha tu nikae huko kwenye niko, sitaki kupata shida, naweza sahau kazi, niko tu niko kwa nyumba na sitaki, acha niishi huko. So mambo ya hapa CHPs malipo, mmesikia kuna sheria ambayo iko bunge, but on this one I'm going to take a risk. Kuanzia hii Januari, hii vile hii mwezi inaisha, nitawalipa pesa hii because I have it. Wacha nilipe, tufanye kesi na hawa wengine baadaye. 2,500 na wanataka icheleweshe iende kwa bunge ipitie. Wakishatengeneza sheria tutaendelea na vizuri, but for now since I have the money, sinilipe. Kwa nitalipa. Mambo yenu ya CT scan, ile simu ya kwanza nitapiga kesho nikiwa ofisini, ni kusuluhisha CT scan ya Makueni County. Dialysis itakuja ifanyiwe major repair vile tumeongea. Mtoto Andei Hospital, Mboni na Trauma Center. Gavana wewe unajua hata tumeadvertise
tenda tukiwa pamoja na nyinyi COG ya equipment, and we are going to equip all facilities. And I want to agree with you, we must work jointly on a trauma center because this serves many counties. Equally, it connects many counties. So we'll work together to ensure that that is done. Mwisho, mimi nikuambia tu hii wizara ya afya niko sambamba, hakuna mtu atanitisha. Hata hii koti hizi sheria zangu walipeleka. Lakini mimi ni nani? I look for the best lawyer. Na nikakaa nikampatia information. Court of Appeal ikasema Nakhumicha endelea. Na ndio kwa maana niko hapa leo. So, mimi niko kazi. Mtu akijaribu kuniharibia kazi yangu, mimi naharibu yake pia. Mimi nahakikisha Wakenya wapate afya. That is my single most responsibility that I have. Whatever it takes for me to ensure that Kenyans access services. Na si ati access uende mbali, pale karibu na wewe. That is what I'm going to do for the people of Makueni, for the people of Kenya. So mimi ni kuomba tu mniombe. Juu unajua kuna wale hawafurahi vitu ikienda sawa. Kama wale watu walikuwa naiba KEMSA, mnafikia saa hii wanafurahi kweli? Hawafurahi. Hao watu NHIF ambao walikuwa wanafanya ukora, mnafikia saa hii wanafurahi kweli? Hawafurahi. So mtaniombea. Niendelee na hizi sheria zangu. Nihakikishe afya inafika mashinani. Simufanye hivi nione vile mmekubali niendelee, mmekubali niendelee. Asanteni sana na Mungu awabariki watu wa Makueni. Asante kabisa, mpigieni makofi mengi jamani kabisa. Thank you. Baki ni watimu kuna angia makofi naweka baangeni. Asante sana. Basi nataka kukaribisha daktari mbili. Waziri, kuna zawadi zinafaa kupeanwa hapo. Kuna zawadi ya CS Nakhumicha. Kuna zawadi ya gavana wetu pia. Asante, thank you. Waziri hawa kamba huku wamefurahia sana kwako kutembea huku. Tuna zawadi ya gavana wetu pia. Yeko zawadi pia deputy governor. Zawadi ya deputy governor anabebeshwa. Senator wetu Senator Maanzo iko zawadi yako pia. Dr. Mulwa Dr. Mulwa pia. Asante. Basi, thank you. Basi tukao tumesimama hivyo, nataka nikaribishe Reverend Akunga. Asante. Karibishe Reverend Nyaga aweze kufunga kwa neno la maombi. Tuweze kutulia tafadhali, tufungiwe kwa neno la maombi. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru mfalme wa amani, kwa sababu tulikuuliza kabla tujaanza uanze pamoja nasi na utulinde na ututendee mema, na hivyo ndivyo Bwana umefanya katika jina la Yesu Kristo.